Kusum, chief guest, Principal Naresh Shrestha, distinguished speakers, esteemed panelists, honored attendees, dedicated students, and supportive friends and families. I'm truly grateful for the honor of addressing you today at TechTrends 2023. A special thank you to Principal Naresh Shrestha for extending this invitation to me for such a significant event. For those who don't know me, I work as a principal technology specialist in Microsoft healthcare vertical since 7 years, and I'm in US since last 25 years. I'm working for last 25 years as a solutions architect for large global companies. My role in Microsoft allows me a distinct vantage point where technology, healthcare, and societal impact converge on a global scale. I'm here to share these perspectives and talk about the vast possibilities with awaiting students, recent graduates, and experienced IT professionals. I don't know if you know, there's a new norm in the US and developed countries and also underdeveloped countries and developing countries is a remote work revolution. This is where I want to start. We stand at an inflection point in the history of work and technology. The recent COVID-19 pandemic has been a catalyst, expediting the inevitable shift towards remote work. This has not merely been a superficial change, it has fundamentally altered how business can operate, how education is delivered, and how healthcare is administered. It's broken down barriers, democratized access to opportunities, but also presented us with a new set of challenges that are as global as the integrate. The digital transformation, the pulse of contemporary business, that's where we're standing now. In the turbulent world of modern business, digital transformation has moved from being a buzz phrase to a critical strategy for survival for the businesses. Companies worldwide aren't just incorporating technology, they are reshaping their entire business models to center around it. For example, virtual healthcare evolved from a convenience to a necessity almost instantly. E-commerce, on the other hand, now dominates retail, and cloud technologies underpin these substantial shifts. Therefore, technology like Dynamics 365, Azure, Office 365, Microsoft Copilot, AI are super important for business, and thus opportunities for skilled workers. Then the demands for skills workers is hot. Let me talk about those for a moment. With the digital transformation front and center, there's a huge surge in demand for specific skills. Fields like data science have become essential, and AI and machine learning have moved from the lab actually to the real world, touching everything from customer relations to drug discovery. IoT, on the other hand, changing various industries, while cybersecurity has become a crucial concern in our interconnected world to safeguard governments and organization data and infrastructure. Let me share some opportunities and global demands in global market. The growing demand for data scientists, AI, Azure, Office 365, cloud engineers, and cybersecurity experts. In the contemporary global market, the pace of technological development is unprecedented. With a rapid digitization and an increasing emphasis on data-driven decision-making, there is an enormous demand for tech-savvy professionals like data scientists, AI specialists, like I talked about earlier, Azure and Office 365, cloud engineers, and not to forget cybersecurity experts, stands out as some of the most sought out after roles. Let me go through a little detail on each of these positions. A data scientist, the gold miners of the digital age. The term data is the new oil, perfectly encapsulates the importance of data in today's world. As business from every industry are collecting vast amounts of data, they need experts who can sift through this data and draw insights and make informed decisions. Data scientists use statistical methods, machine learning, and predictive modeling to analyze and interpret complex data sets.
Their primary role is to identify patterns and trends that might be invisible to untrained eye. They help business optimizes operations, target customers more effectively, and even predict future trends and models. Given their integral role in driving business growth, the demand for data scientists has skyrocketed. According to LinkedIn, data scientist was the top job for several consecutive years, emphasizing its importance in the job market. Imagine large retailers using data to enhance customer shopping experience, business trends, predictive modeling for disease, genomic analysis, and much more. Opportunities are endless. Let's talk about AI specialist. This is the future. Just being generic developer, programmer, or graphic designer, jobs will fade away due to rapid adoption of AI like ChatGPT, Microsoft Copilot, and many others to come. The skills that are connected somehow with AI will have demand and future and will have higher chance to survive in this global competitive job market. Artificial intelligence, AI is transforming industries from healthcare and finance to entertainment and manufacturing and many others. AI specialists, those who design, develop, and implement AI solutions are at the forefront of this transformation. They are building chatbots for customer service, creating algorithms for autonomous vehicles, and even designing systems for medical diagnosis. As AI technologies become more integrated into daily operations, the need for skilled AI professionals will only grow. The potential for AI is vast, but its effective implementation requires expertise, driving the demand for knowledgeable AI specialists in all industries. Think of self-driving car, unmanned jets, autonomous public vehicles, or small robotics good delivery vehicles, and autonomous drones that are already in use in the US, and a lot more to come. Opportunities are enormous. And the next I want to talk about is cloud engineers, like, for example, Azure, Office 365, powering the digital infrastructure that supports businesses globally. The shift towards cloud computing is perhaps one of the most significant technological transitions of this decade, or since last decade. Microsoft Azure and Office 365 are among the leading cloud solutions adopted by businesses. This shift has led to a growing demand for Azure and Office 365 cloud engineers responsible for deploying, managing, and maintaining the infrastructure around the world. Azure offers a suite of cloud services, including those for computing, analytics, storage, and networking. Business need Azure engineers to harness these services effectively globally. Meanwhile, Office 365, being a productivity suite, requires experts who can ensure seamless deployment, integration, and management across various business scales. As more business adopt these platforms, the need for professionals with specific expertise in Azure and Office 365 will continue to grow for many years to come. The global trend of remote working, catalyzed by the COVID-19 pandemic, further emphasizes the importance of cloud infrastructure and the professionals who maintains it, because Azure is globally available. Hence, organizations around the world are looking for skilled Azure professionals, workers who possesses these cloud skills with proper certifications. Now, cybersecurity is in our increasingly interconnected world. The security of data, digital asset is paramount. With cyber threats becoming more sophisticated every day, businesses are realizing the importance of robust cyber defense mechanism. I'm sure you heard many US-based companies being attacked every day, ransomware, and some organizations even paid to get the data back, enormous money. Cybersecurity experts act as a gatekeepers and protectors of this digital realm. Their role encompasses everything from risk assessment, developing security protocols, and monitoring system for potential breaches, to responding to and mitigating cyber attacks when they occur. As cyber threats evolve, so does the demand for these experts. There is a soaring demand for professionals in this domain will likely to continue to grow even many, many years to come. The global market thirst for technological expertise is evident.
Data scientists, AI specialists, Azure, Office 365, cloud engineers, cybersecurity experts stands at the forefront of this demand as they play crucial roles in navigating the digital landscape. The professions not only offer a promising career paths, but are also instrumental in shaping the future of business at large. As the technology continues to evolve, so will the demand for these roles. For aspiring professionals, this presents an opportunity to upskill the positions in areas of immense growth and potential global opportunity. For businesses, understanding the importance of these roles and the need to invest in and retain such talent will be pivotal to success in an increasingly digital world. I just want to touch quickly on academic versus experience. Although academic qualifications remain forefront and important, employers now increasingly valuing practical experience skilled workers, especially in developed countries like the US. Your portfolio and hands-on problem solving abilities are what set you apart in a competitive global job market. I highly recommend to start early learning outside of the university syllabus to prepare you for job market. Learn hands-on, practical, and engage early with organizations who can offer you internship so you can gain real world work experience early in your life stage. And developing economies, struggles, and potential. I just want to touch this topic very quickly. We must also recognize the chasm that exists between developed and developing countries in the terms of education and employment opportunities. However, this gap presents untapped opportunities. Remote work capabilities can enable skill exportation, and focus on specialized training can prepare a global workforce. So I want to touch, I'm at the very end, I want to touch a very few things for a roadmap for career and personal growth. So how can you position yourself for success in this ever-changing landscape? It's just not going to stay as it is. It's going to change, evolve, right? So I want you to commit to ongoing learning. The only constant in technology is change. Upskilling is non-negotiable. Embrace the change in technology and continue to learn. Expand your network, professional connections, like you can connect with me in LinkedIn, so you should do many others, and can reveal unforeseen opportunities. Be adaptable. Technologies like trends may come and go, but adaptability is everlasting. And prioritize impact. Consider the wider social, ethical, and environmental ramification of your work. Think beyond borders. Technology is a global field, and your approach should be too. Harness online resources. Online platforms can be especially beneficial for those in developing countries, provided you can overcome connectivity issues in rural areas. I'm aware of those connectivity issues in Nepal too. Engage in real world projects. Experience is the key. Find ways to apply your knowledge practically. Do not lock yourself within just in books. An ethical consideration. Use your influence to enact positive change. In conclusion, navigating the future. In summary, the tech world offers a wealth of opportunities, but also comes with its share of complex, interconnected challenges. As we adapt to this era of digital transformation and remote work, let's also keep an eye on our broader responsibilities. I'm encouraged by the progress I see in educational institutions in Nepal, and I believe talents in Nepal can compete in the global stage. Thanks to resources like ChatGPT, AI, learning has no limits. And thank you for all listening to me. Together, let's shape a future that's not just technologically advanced, but also socially responsible and inclusive. I wish you all the best and rest of the session ahead. Thank you so much. For the panel discussion, Engineer Vikas Gurungji has a presentation to give, and he would like to share it to you before he begins with the artificial intelligence panel discussion. This is going to be very useful to you guys. Chat GPT भनेर सबैभन्दा easy form र सबैभन्दा popular form आएको छ अहिले लगायत अरु धेरै आइसके platformsहरु, but then he has an in-depth analysis to what AI is. So everyone, give it up for Engineer Vikas Gurung. Thank you so much, Jay, for a wonderful introduction and wonderfully moderating. For this whole session, we will
thinking directly go to the panel session, but I thought, okay, let me share a few experiences just to share with you all. I was there in China just 2 weeks back, and I was one of a keynote presenter there. And in China, I got a chance to learn from them a lot. So I thought, okay, let me share a few of my experiences on what are the recent developments so that, I could connect to more when we are talking on the panel rather than just going through. All these are my photos, not a different presentation, but I think these are really resourceful or helpful. So at first, I have mentioned this presentation from actually Professor C. Is there a, sorry. Professor C. Professor Sealer is a professor from Ariel University, and he mentioned about the development of robotics. When we are talking about artificial intelligence, it all comes from how human actually visualizes robotics. How we thought of a robot would be supporting human in working in its work, because human has its limited capacity, and then human thought of machines. So you can see robotics having its history from 1980. Actually, it comes from behind, but in his presentation, he mentioned about the further progresses or more advancement. So 1980, he mentioned about Cincinnati Micron. So in my recent visit as well, we discussed about the Cincinnati Micron. In 1980, there was already a really good progress on robotics. In 1980, there was already a discussion of robot will take over the world. But somehow the progress was not as such. As you can see, there was a huge leap, and then there was a, let's say, downscale. And in 1990, there was not much of the progress. So NASA definitely sent their rovers to the moon, but the growth was not as such as planned. Why this was such? Because this session we will be discussing on future of artificial intelligence. I wanted to show this trajectory, and then on 2000, robotics 2.0 happened. Robotics started coming to our personal life. Let's go. Robotics started coming to our personal life. You might have seen lots of these robotics events, robotics videos while we are exploring. Sorry, can you go back? Yes. While you are researching, so robot came into our life, and that is where the robotics 2.0 started happening. You might have also watched in AXN, there were robot wars. There were robot wars, robot fightings to each other. So at that point of the time, robots started coming. But the growth of this robotics went so far, or came into more progress in recent time after 2010. Why after 2010? Because the growth of artificial intelligence also progressed in a really fast pace. Robotics, when we think of it, it's just a machine. Even the laptops can be seen as a robot, but these are just dumb machines. And these were just the dumb machines back in time, because we could only manually control. Definitely they could do specific tasks, but they didn't have any kind of intelligence. So from 2010, the growth, the trajectory started changing with the development of this computational powers. As you can see, the mention of iPhone, Steve Jobs, the computational powers grow so fast, and
this growth in the computational power that was integrated, that is integrated now on the robotics. So that's where robotics 3.0 has progress. Definitely there's a mention of Google as well, because I will mention in my presentation, or we will also discuss in our presentation. There's how Google's growth has also supported the robotics. So we are going in the trajectory of the AI. So robotics 3.0, it will be smart, or it is getting smart. So robots are getting smart. In Nepal, we haven't been able to experience such, but when we go outside of the Nepal, and when I was in China, it was already, all smart. Robots were already delivering foods when we are only in our room. So this robotics 3.0, 2020, this highlights the growth after the pandemic. After the pandemic, something happened. After the pandemic, something actually was going on the back end. People wanted to have solutions. People wanted to have solutions where we don't have to, connect with the connect physically. So all this growth of robotics, you can see it happened in the COVID-2 during the COVID pandemic time. And in China and in other parts of the world, lots of technologies were built. I will definitely mention about them. So smart robotics, that's where we are going. So when we are talking about smart, it's all about AI. It's all about AI. It's all about intelligence. When we are talking about smart, we are talking about robotics talking to you, robotics interacting with you. So when we are talking about interaction of the robots with you, you can understand it has an intelligence. Next slide, please. So for this, for all these transformations happening, you can see all these work or the sectors are playing the roles: operational analytics, smart city developments, digital twin, AR, VR. Definitely robotics is part of it, cloud, blockchain, and then cybersecurity. So intelligent business process management, these are all playing the roles. When we are talking about smart robotics or smart machines, all these are playing the role. So which is unleashing Industrial Revolution 4.0. So you might have known that the world is currently in Industrial Revolution 4.0. So all these are the components, and all these intelligence, all these components are supporting in artificial intelligence growth. Next slide, please. So one of the development of intelligent machine is because of the development of SLAM. I have a few experts here who will be joining in with me during the panel, so they will definitely share you about the SLAM. So when we are talking about intelligent machines, SLAM is something you should definitely look for. Please, next. And then the probabilistic robotics. So when we are talking about artificial intelligence, it's all about probability. When we are talking about our intelligence, when we make decision, we make probabilistic decision. Definitely it comes to accuracy based on the evidence and the experiences that we are having. But when we are transferring that to machine, that's all about probabilistic robotics, or let's say probabilistic intelligence. And then that comes to the embodied AGI. सबैजनाले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सुनिराखेको होला हैन, तर अब नेक्स्ट टर्म धेरैले अहिले रिसर्च पनि गरिराखेको होला, एजीआई मा जान खोजिराखेको आर्टिफिशियल जेनरल इन्टेलिजेन्स हैन। जेनरल इन्टेलिजेन्समा चाहिँ ह्युमन हामीहरु जान खोजिराखेको छौं। भन्न खोजेको ह्युमनले चाहिँ मेसिन्सहरु क्रिएट गर्न खोजिराखेको छ,
where machines have a AGI, which is almost similar to human. But human has its limited capacity. हामीसँग limited capacity छ, हामी सबै कुरा गर्न सक्दैनौँ हैन. त्यो capacity beyond जानको लागि चाहिँ robotics को परिकल्पना गरिएको हो, where there will be an AGI. So the growth of future of artificial intelligence, where we are going, is AGI. AI बाट AGI हैन. अब यसको बारेमा अझै डिस्कसन गरौँला अहिले. Next. And then this was really interesting when I was there. मैले यो सबै real happening भइरहेको कुरा नै share पनि गरिरहेको छु, just to give you a concept as well. So we are already world is already thinking about avatars हैन. फिल्ममा हामीले avatars-हरु हेरिराखेको छौं. So this was Professor sorry, I forgot his name, Kazihiro something. So he's already working on his avatar robot. But in term, he started his work in 1990 somewhere, but he was not able to, make it on a physical form, in a really real form. But with this development that I showed you the graph, now he is thinking of, okay, now I can think of my avatar who is almost capable of me. And he redirected, okay, it might take time, it might take more time, because to have a robot to have a same kind of intelligence as that of human, it will take time, but we can have a soft robots. So the concept he talked about was a digital twin. So let me give you an example. I'm Vikas Gurung. I'm the president of Robotics Association of Nepal. So I get a lot of emails. I need to post a lot of contents in Facebook. I need to interact digitally a lot, but I don't have time. I don't have time because I cannot dedicate myself to everything. So the concept is to create a digital twin of yourself, because it's a digital world. So for digital things to interact with, he is already thinking about digital avatars. So there could be another Vikas Gurung who could be handling all the stops in the digital world. I might not be physically present, but I will be digitally present, because it will understand how will I interact, what kind of language I will write, how will I respond to any kind of queries, or what do I want to post from my smartphone, because the smartphone captures everything from what we do, because we capture everything, right? So that's what he is already thinking of. And that is really interesting when we are talking about metaverse. We are already thinking about metaverse, right? So that is really important in terms of connecting in that angle. Next. So in this one, I just wanted to show the discussion. All these are happening. All these are now seen possible because of the large language model like ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, or BARD. So large language models are redefining the intelligence. Large language models are redefining the intelligence. And during these discussions, there was an interesting part. There was a discussion, when will we be able to have a intelligence similar to human? One of the professor, Alan Coase, from University of Hamburg, he mentioned, okay, it might take more time, like 20, 30 years. But the CEO of this Unitree, one of the unicorn company in China, he mentioned, okay, we are doing really good in terms of our robots being intelligent. So it might be possible within 10 years of time. That was his prediction. And that came from a young guy. So for the guy, the professor who was already in this field, he said like it might take 30, 40 years, but from Unitree's CEO, he said, Mr. Wang, he said it might come in 10 years of time. So the resources, the capabilities that the world is growing, all the companies like Unitree, it's showing that the intelligence that human robots can have
it's near. So that's what I wanted to share about my recent experiences, and also to show you that where the world is growing. It's really on a fast pace. I think I also wanted to mention about this cloud brain. I think that was not in the presentation. So there's also a concept of this cloud brain. It's about having a universal brain. You know, the brain that we have an individual brain. When we connect all these billions of people's thought processes or intelligence, that comes as a cloud brain. And then that can control all the machines, or that can communicate with all the machines. It's about having a universal intelligence. So that was also on the discussion. I think I had that, but somewhere it missed. So that was my presentation. Now we will move to our panel discussion, future of artificial intelligence. And I will be chairing and moderating this this session. And I'm glad that we have a really good panelist with us today. I would like to invite Engineer Rajesh Sikrakar, who is a head of talent hunt at Fuse Machines. Please invite him with a huge round of applause. And I would also like to invite Engineer Yogesh Aryal, who is an electronics engineer at Ministry of Education, Science and Technology. And I would also like to invite Mr. Suman Sapkota, who is a researcher at NAMI. And we would begin, please, with the panel session. So today's panel session is future of artificial intelligence, and definitely I shared few of my recent experiences, and with all esteemed panelists here who has already more than 5 to 10 years of experiences working on technology, robotics, AI. We would love to have a more young discussion, because this is a really young panel as well. I think this is really important in terms of how we can create an opportunity for young people like us, because most of you might already be thinking of, okay, I might want to go to this university or that university, but definitely Nepal, being a country on the verge of proper digitization, already have been adopted Digital Nepal Framework 2019, and already have a Science, Technology and Innovation Policy 2019. I think it is also taking its baby steps. So there are lots of those opportunities which we will discuss in this panel session. And our focus would be more on the usage of AI, because we need to identify where are the possible opportunity for young guys like you to have your research, to have your innovation, to have your solution, or to have possibly a business around it. So having further ado, I would like to request, I would start with Rajesh, and I would request him to introduce more of himself, what are his passions, and what Fuse Machines do. Please. Good morning, everyone. My name is Rajesh Sikrakar, and I have been involved in AI and data science and robotics domain for past 8 years. And for past 6.5 years, I've been involved with Fuse Machines in various roles and responsibilities. So mostly I look at, currently I look at as a head of talent development. So as a talent development head, I lead different initiatives of Fuse Machines, such as our AI fellowship program, where we train hundreds of AI engineers every year. So we give them trainings on machine learning, deep learning, computer vision, natural language processing, so that they are able to develop real world AI systems. So at Fuse Machines, we work with different companies, enterprises online, and help them build AI systems for the company. Similarly, we also develop AI products as well as AI education.
So other than working at Fuse Machines, I'm also involved with as a subject committee to Kathmandu University, where I also teach data science and data engineering to graduate and undergraduate students. Yeah, thank you. Thank you so much, Rogers, for your wonderful introduction. I would like to move on to our next panelist, Engineer Yogesh Aryal. Please introduce more of yourself. What are your passionate area? And definitely Ministry of Education, Science and Technology. Thank you, Vikas Guru. Thank you and namaste to everyone. Firstly, as Vikas Guru sir said, let me introduce myself. I'm Engineer Yogesh Aryal. I'm electronics engineer from Pulcho campus. I have been working for ministry since 7 years. And my interest is actually digital transformation, and my interest language is Python. So in digital transformation, AI is one of the part in digital transformation. So my thesis was also related with the digital transformation. Actually, I did teleoperation with robots. Actually, I think because Sir also knows about that. So that was my introduction. And let me tell where I work and what our organization is doing. So I'm now working in the Ministry of Education, Science and Technology. And my ministry is working mostly in policy formation for the science and technology. And my division is especially for emerging technologies. So we deal with the emerging technologies like AI, even biotechnology, nanotechnology. But my focus, as I am electronics engineer, my focus is more in AI. So I have been looking for the AI policy. I have listed some of the works that our ministry is doing now. So let me go through that. So first is we are now making National Science, Technology and Innovation Act. We are formulating it. In that act, we are incorporating AI. The next thing is recently a committee has been formed. I think because may not be known about that, but he's also one of the members, going to be one of the members. Thank you so much. Where we are discussing about what are the national strategies should be for AI and robotics, and how our country should progress, or what the country should do, what the government should do to explore AI in terms of industry exposure or the education perspective. So that we are going to do. And third thing that we are planning this year is we are planning to use emerging technology in good governance. So I have made one plan, but I don't know if it will be fulfilled or not. Like we are going to make a chat bot where the FAQs, frequently asked question of every ministry, every public organization will be deal from a single point. Today, like you have to ask about, suppose you are planning to go abroad, you want to ask about NOC, then you have to go to education ministry, right? And similarly, if you are planning to make a new industry entrepreneurship, you have to go to the Ministry of Industry. So instead of that, we are planning to make a single chat bot where the artificial intelligence will be implemented and every questions will be answered through the one single point. That's our plan, but I don't know that will be how much we can do. So it depends on our competency and again, the government rules and regulations. So that is what we are planning this year, and hopefully in coming time, I will explain more about it. So, and now talking about what students should be looking for. So I think AI is obviously, again, here Sir has already told about the use of robotics, and from the Fuse machine, Sir has already talked about the use of AI. So I think AI is going to be the future. You know, the Google CEO, Mr. Pichai also has said that the future is AI. Whatever we have done till now, the best discovery or best invention is AI. So you can imagine that AI is going to the future. So that's what I believe you will also go through it. So that is what I'm going to tell now. Thank you so much. Sure. Thank you so much, Yogesh sir, for your wonderful introduction. Now I would like to move to Suman sir. Please introduce yourself, your passion area, project area, and definitely to NAMI. Hi everyone. My name is Suman Sakota. I am currently working as research associate at NAMI, Nepal. It's been 5 years since I started working on machine learning.
Actually, we don't call it AI because we are not there yet. And most of the work we do at NAMI involves doing research on various sectors, and the organization consists of multiple supervisors, and new students join with the supervisors. And some of the domains that we are working on is medical imaging, where we develop model and data for solving some of the medical imaging tasks, such as disease detection, tumor detection, and so on. Particularly, I'm working on neural network architectures, mostly on the algorithm side of things, working to make them efficient, working to make them more understandable. It is still a quest. I haven't reached there yet. Yeah, and if someone is pursuing artificial intelligence and want to pursue research in artificial intelligence, then I think NAMI can play a role there. Thank you. Thank you so much, panelists, for your wonderful introduction. Now we know what Fuse Machines do, Ministry of Education, Science and Technology, and are already doing, and NAMI is doing. I would like to start with Suman ji. What are actually the current projects that NAMI is doing? I know NAMI has researchers from all around the globe, and researchers, they are working on the top class companies. So we would love to learn about those projects, and how these students could also connect. Project wise, I'm not sure about all of the projects. I'm only sure about my project and my team's project. Currently, we are working on active learning, like learning continuously, not at the same time, but in time, in months or year, to teach specific things. That is one of the things. Another thing is multimodal learning, learning from multiple domains such as audio, language, vision, and such things. So that is another sort of projects going on. Other thing is computer vision problems and robotics problems as well. That involves image matching, maybe even in SLAM. And I'm working, I already told, but I'm working on making neural networks efficient and more interpretable, so that we can manipulate what it can do. We can change its course. We can understand why it is doing something. So that is what we are doing right now. Thank you. Thank you so much. Same question for Fuse Machines. We know Fuse Machines is a global representative of Nepal. Fuse Machines has already made waves to South Asian countries and other part of the world. I have Mr. Dr. Samir has been also inspiration to whole Nepal. So yeah, we would love to understand about the projects that Fuse Machines are doing all around the globe. Thank you. Thank you for the questions. So Fuse Machines is a multinational company. It has been working around like 6 or more countries right now. Our headquarters is in New York, and most of our enterprise clients are from US. So talking about the type of AI product that we build, AI systems that we build is like, it's very variation, like there is a wide variation of topics that we generally cover in AI. So starting from basic forecasting, like what would be the sales tomorrow for any particular company, what would be the revenue for a particular company,
And moving on to something like computer vision applications, like having let's say 2D X-ray and getting a 3D model of a bone can be one kind of applications that we build. Similarly, we have a lot of different computer vision applications such as sports analytics. Let's say we are watching football match and we are tracking the ball and the players. Those kind of sport analytics also happens. So how long does a particular team poses the ball? How often they are passing the ball? Those kind of analytics are also being done. So similarly, we are also working on natural language processing, where we build chatbots, question answering systems, information extractions. These days, information extraction is very common. So every business have a lot of documents from where they want to get some sort of answers, right? And from those documents, we try to get answers, not just in like particular thing, but in a general way. Like when we ask ChatGPT kind of what's the total sales based on these documents, it can answer those kind of questions. So there's a wide variations of products such as in these domains. Thank you. Can you also mention about the student programs? Yes. Okay. So students program, generally we have AI fellowship program that we run every year. So where we take like students who are in kind of bachelor's, third year level, third year or final year bachelor's, who have a good level of mathematical understanding, such as statistics, probability, linear algebra, and good understanding of programming, mostly Python programming, data structures and algorithms. So based on the kind of examinations, the capabilities of students, we take in the students and train them into these AI systems. So machine learning, deep learning, computer vision, natural language processing. Not just that, but we also teach them how to use AI tools that other companies have made. So we leverage other systems and build our prototype very quickly. So given, let's say, you are given a problem and you have to build a system within one day. So that kind of level we try to build into students. Thank you. Thank you so much. Must have been informatics informational for you all. I would like to also ask the same question, but in a different way. What are the programs that the ministry already have, which is promoting AI or robotics as well? Actually, the ministry work is a bit more in the form of ecosystem. You can analyze, like, not only about talking the research or the industry implementation, but promoting AI and doing like providing grant to the organization is also the one of the job for the government. So government is looking in that way. So in that case, we are providing grant to the university for doing research in emergency technology. Like last year also, we provided grant to IOST department for doing research in emerging technologies. So that was one of the program last year we did. Similarly, last year we did a STEAM competition. So that competition was to encourage students to compete for the STEM, like science, technology, engineering, and that was open. So anybody could compete over it, and any topic was going to be selected. So some of them were again related with the AI. So that was another thing which we are doing. And last year, one important thing we did, that was by promoting the startup organization for providing science award. I think many of you know the company Pilot Technology. So last year, Pilot Technology was awarded by a science award in emerging technology. And Pilot, I think most of you know the Pilot Technology. They have a product called, I think, Pari, right? The robot Pari, and Ginger, right? Ginger. So they have that two product, which was robotics plus AI. So we provided award to that organization last year, Pilot Technology. So by awarding also, the government is promoting artificial intelligence. That's how the government is doing the work. Can you also mention about this STI Act, where we are also thinking about the fund? Yes. Now this year we are looking for the National Science Technology Innovation Act. As I think you all know that it has been initiated,
and many news, I think you have looked through it. So in this STI Act also, we are looking for promoting the emerging technologies and promoting digital Nepal, intelligent Nepal. So for that case, I think AI is one of the basic technology. Through STI also, in STI Act, we are implementing the policy to promote the industries, promote startup, providing investment, or how they can get the investment to promote the technology, and providing the research ideas like through the incubators or accelerators, where the student or the researcher or the industry can come together and explore new thing. So the new thing now is recent technologies, emerging technologies, and they are robotics, AI, IoT, blockchain, all these technologies. So through STI also, we are promoting not only AI, the emerging technologies. Yeah, one thing the special about this STI Act and STI possible fund that is coming, it's to also support the students like you. There will be fund where you will be promoted, right? So yeah, please. Yeah, actually, this investment is about to all the people, like not only the industries or the research centers, but to the every citizen. So every student can get help from that. But yes, you have to follow some standard. There will be some criteria. You have to meet that criteria. After meeting those criteria, you will be awarded grant to do the research. So that's for everyone, actually. Thank you so much. I would like to ask the same question. Programs that NAMI have, we have seen a lot of programs from NAMI in a few years, but definitely would love to listen from you. Programs mainly include for the community. There is annual school or winter school in AI that involves everyone who can participate and learn about AI, meet people, collaborate, compete on projects. That is one of the program. And other program, they are basically about research, and that is student can join certain research team, do internship, or do long-term research projects. And about the previous about your statements, like maybe I think I can also participate in the research funding application and get to do research here in Nepal. The main problem is funding, I guess, because due to lack of funding, and there is less opportunity to work on AI, and also less opportunity to make progress in AI. And industry can only push so much. We will definitely go to that challenges. Yeah. Let's tweak the question. Maybe like you would like to highlight about the NAMI school AI program that you do, because I think it's really intense for 50 to 40 hours, something like that, right? So can you like explain what happens in that school programs? Yeah, the program is 10-day school, and it is very intensive. From the morning 8 to 6, and in each day there are a lot of lectures and lab sessions. Students get to start from the very beginning, from mathematics, linear algebra to probability, to more and more advanced concepts like computer vision and natural language processing, to concepts like continual learning, active learning, and current problems in the industry and research. Students of all category can join, and these events are hosted annually. So
Students get plenty of opportunity to participate. And lecturers from different countries, from leading labs, join the school, and students get opportunity to be part of that as well. So yeah. Thank you so much. Now I would like to change the topic a little bit. We learned about the current projects and the programs. So since this is more about the application, I would like to deep dig with the panelists. What are the current technologies that Fuse Machines is focusing on? Let's also describe like the technologies, let's say deep learning, supervised learning, semi-supervised learning, right? So how are you using it and how they can use it? So talking about the technologies, we are using like a wide variety of technologies right away. So we are mostly working in the state of the arts technology. We read papers every day. Our engineers have to go through papers every day and implement what the papers have tried to implement, and even try to add a bit up notch to that paper, right? And to implement those papers in the real world application scenario is the most challenging thing for our engineers right away. So talking about what kind of technologies we work in, almost all the regions where AI is touching. So we start with like supervised learning, where supervised means, like many of you might not know, what we have is we have a data and we have a target. So X and Y, okay? So given X, we try to predict Y, that is supervised learning. So in unsupervised learning, we have only some data and we try to find out some patterns. So the pattern could be a group of people together that have similar properties, or we can have some sort of association rule mining. So there is an interesting story about association rule mining. So in a Walmart, like the researchers studied all the data, like what are the commonly purchased item. You might have heard this. So it turns out diapers and beers are the most common product brought together. So babies probably give a lot of stress, so parents have to buy beer as well. So that kind of insights help Walmart and other marts to put items together. So those kind of analytics are also done. We have unsupervised and semi-supervised learning as well as reinforcement learning. And talking about some more advanced stuff, we are also working on the foundational models. So we talk about large language models, ChatGPT, which is like very popular these days, but not just the ChatGPT as a large language model. We also work on different type of foundational models. So talking about foundational model, what foundational model is, we train in on some general idea. So like large language models, we train sentence predictor or word predictor. So I am Roses and I am Das. It fills it out, autofill, right? So that kind of word filling is a training idea for a foundational model. So similar to this idea, we build this model and use it for a wide variation of applications. Just like this, we can use this idea to build foundational models where you can send in images, text, or like you so in the slides, my foundational model for SLAM. So given some idea of what robots have seen, it can further predict what else it can do. So foundation models are very useful for prompt engineering that we have. Given some prompts, it can do much more out of it. So it's kind of a in-context learning where given a context in runtime, it can learn what it wants to do, kind of zero-shot learning, and give us output in the runtime itself without training the model. So those kind of applications are also being built at Fuse Machines. So what kind of softwares we use is mostly we use Python, TensorFlow, and PyTorch are mostly widely used for developing these deep learning models. We have a lot of other types of frameworks that we still use. So I think I'll wrap it up for this part, Robert. So I will come back to you if there is more to come. So I will pass the question to Mr. Suman. Can you also talk about the technologies, tools that NAMI is using? Maybe definitely we talk about SLAM or other tools that NAMI are using and what these students should focus.
Um, uh, I'll talk from my perspective because there will be different way of going. Um, what I would actually suggest is to sharpen your programming skills because without the programming skills, you won't be able to try out ML models. Like first, you need to learn programming, and if you are doing other software as well, if you are building graphical user interface, then you must have first programming knowledge, and then on top of that you build a user interface. Similarly, to do machine learning as well, you need a fundamental of programming, and then on top of that you use programming to implement ML system. So you have to sharpen your programming skills, and then with your mathematics knowledge and knowledge of machine learning, you can get started immediately. That's actually what I did. I was actually ignoring the maths at first and only focusing on the programming. But when it came to machine learning, I really needed math as well. So I also learned math and programming, and combinedly, I was able to write algorithms, understand the algorithms, how it was working, and that helped me to do research to develop new ideas. If you understand something, then only you can change it or modify it. So I suggest first sharpening your programming skills, and the paths will guide you. So if you want to go to computer vision domain, you'll learn about that. If you want to go into NLP, you'll learn about that. Yeah. Thank you so much. Now I would like to retweak the question. How do this latest development on the technologies ministry think of? You have been working with ministry, and you know all the peoples there. What are their mindset around these latest technologies? Thank you, Vikas, again. Actually, ministry is working with the various organizations, like one of the organizations is Robotic Association. We are also looking with the industry, startup industries like Pilot Technology or Fuse Machine or Tree Leaf. And similarly, the research institute like NAST or NAMI, all these institutions. So we see that actually government has to have an overview, like NAMI or the NAST will look in the perspective of research only. Maybe the Fuse Machine will look in the perspective of industry, how to increase their profit or how to make the better product. But the government is looking to make coordination in those organizations, not only the industries, not only the research institute or the university or academic, but we have to collaborate everything. If there is a proper human capital produced from the university, then only Fuse Machine will get that capital. Otherwise, Fuse Machine can't get that capital. So government has to plan for those things. And we are looking that because of this startup, the startups are doing very good. I think the Fuse Machine is the one who has started the AI technology in Nepal, probably, if I'm not wrong. And then the other, they have started very good in terms of the research institute are also doing well. But there is a gap between collaboration, gap between universities. I have a one data that I want to share. Give me a minute. According to Global Innovation Index, in 2020, Nepal was ranked 95, but now it is ranked 111. Why we are backward? We're talking that we are working in emergency technologies, right? Right. I think in 2017 or 18, Fuse Machine became one of the big company in AI. In 2020, we are in 95. Now we are in 111. What is the reason? And I went through the paper and I found that Nepal, they have divided into two parts, input and output. In case of input, like market sophistication is high in Nepal. That means the market is aware about the emergent technology, like Fuse Machine is aware about the technology. But the problem is with human capital and research. That means the problem is with us, the universities or the researchers. They are doing research,
but that research or that university product has not been used by Fuse Machine. I'm not talking Fuse Machine, but it's just an example. So we have a capital, but that capital is not used by the industry. Why? So there is a gap between that two. That has been shown by this report, Global Innovation Index. So government is looking to fill this gap. The human capital should be eligible to the industry. So what we are studying, we're maybe studying the old topic, but we need to move to the new emerging topic. Maybe blockchain is the emerging topic. Maybe AI is the emerging topic. Maybe cloud computing can be the emerging topic. So we should be aware about those things, and that can be used by the industry. So government is looking to promote that type of education, that type of industries, startups, and everything to make a whole ecosystem goes well. Thank you so much. Now I would like to head towards, definitely we are talking about this AI and latest technology. How do you see this recent development being applied to Nepal? We are talking about projects that we are doing for countries around the globe, but how about Nepal? How about the implementation of AI in our development? So I would start this question with Rajesh, and then I would also add what are the things that we need to do as well. So what can we do in AI in Nepal, right? AI for development in Nepal. So just as Yogesh sir said, I have a data as well. So Oxford Insight. So Oxford Insight does a research in AI readiness, government AI readiness. So in government AI readiness, Nepal ranks 139th out of 181 countries. So what it measures to evaluate the readiness of any country is what's the government policy are, what's the strategy in place. Does a government have an AI strategy in place or not? Similarly, about the data availability, infrastructures availability, what kind of research and innovations happen in the country. So those kind of ideas are there based on that. And for applications of AI, many of these infrastructures are missing in Nepal. So most of the data that we might need, let's say for agriculture. So let's say how much of wheat is being produced in Nepal? Do we have some data on it? So we have, but that is very approximate. So what India is doing is they are using the satellite images to see the vegetation maps, and just based on those images, they can evaluate this amount of metric tons of wheat or any vegetations are being produced in India. So why are we not being able to do that in Nepal? Because we do not have that kind of infrastructure, we do not have that kind of technology or group of people who are involved in that kind of a particular work. So we can do it. Those kind of activities are feasible in Nepal. So another thing that we can easily use in similar line is landslide susceptibility or flood susceptibility. Based on satellite images, we can also predict that. Many other countries such as Google, like even Google has flood prediction systems that is capable of predicting floods, which Nepal can also leverage very quickly. These are like agriculture based on satellite images. Other than that, we can also leverage a lot of AI tools. One of the things that Yogesh sir had said was they are also trying to build a chatbot that can answer any questions. So building a chatbot has been very easy. Like many of you can actually go online and search how to build a chatbot. You will be get started and build a chatbot in one single day. And you can even integrate into your Facebook, Instagram app as well. So building a chatbot is very easy these days, and you can easily build that. Even question answering systems, given all the docs that you have, you can ask a chatbot and answer based on those docs. So any business applications, any government organizations should start building chatbots or systems that can answer questions very easily. Another thing I see is like digitization is highly missing. Like many government agencies, like we still have to sit on a long queue before we actually get our document processed. So most of this can be automatically processed online through a systems that can verify as well. In Nepal, like there have been systems even in the bank
which can directly approve the loan based on their applications as well. Those kind of systems have also been in place. So there are wide variation of these kind of systems that Nepal can easily use and get started with. Thank you so much. I would like to ask the same question to Nami, to Sumanji. What are the possible applications that we can do in Nepal, and how? What are these projects that is already being implemented in Nepal from Nami's side? NAMI is divided, like not a single central organization. It is run by different supervisors and they tackle their own problems. One thing NAMI is working on is medical imaging. So that would of course help everyone, not just Nepalese, but actually it's being done on Nepal. So that's a plus point. Another thing that I'm currently involved in is called Project Aya, and it's about we did not start it, but it was thought of by other non-profit organization to increase the language representation in modern language models like ChatGPT. Actually, due to the technology in English language, we are obliged to use English language. So do we use Nepali language for internet searching? Of course not. Do we use Nepali language for chatbots? Of course not. So the problem is that Nepali language itself is at risk because we are not developing technology on top of Nepali language. So to help that, I am currently involved in collecting data sets for Nepali language that would potentially accelerate use of Nepali language models. I'm interested in this direction. What we can do is, I think chatbots, everyone is making chatbots, but I think Nepal is not a country where we should compete because the market is very small and it's more about collaboration than about competition. So we can build best of the technology. So yeah, NAMI is working on medical imaging is one thing. General research, that would also help Nepal. My research to accelerate neural networks because we cannot run ChatGPT, not just train ChatGPT, we cannot run ChatGPT because we don't have the infrastructure to run that. I'd like to ask Rosis Tai and Sir to answer this question. Like, how are you running your models? Are you running it in your own computer, on your own local GPUs, or are you running on AWS cloud that is on the other side of the globe? Yeah. Okay. I think we have a brief glimpse of what is happening on AI. What are the potential? Now I would like to go to the audience because audience, everyone here are important to this whole panel discussion. So I would take 3 questions from you. You can raise your hand and I would like to ask volunteers to help me out to pass on the mic. And then we will get back to panelists again with the question. So please raise your hands. One hand I can see. Next, please pass the mic. Please get ready with your question. Please. Hello. Please introduce yourself and ask who is your question referred to, and then yeah.
Please pass on the mic. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुशान्त देव खनाल। म चाहिँ करेन्टली अहिले युनिक्लोब कलेज कमलादीमा पढिरहेको छु, क्लास 11 मा। अनि म चाहिँ 3 months अगाडिदेखि चाहिँ च्याटबट डेभलपमेन्टमा लागिरहेको थियो। म भन्दा नि मेरो टिम पुरै लागिरहेको छ र हामीले चाहिँ च्याटबट डेभलप गरिसकेका थियौँ। हामीले चाहिँ वेल रिनाउन्ड पर्सनालिटी नवल रविकान्त र एन्ड्रु टेटको च्याटबट पनि बनाइसकेर त्यसलाई आफ्नो सोशल मिडिया पेजबाट पब्लिस गरिसकेका थियौँ र फ्यूले चाहिँ त्यो प्रयोग गरेर हामीलाई फिडब्याकहरू दिनुभयो। अनि यहाँ च्याटबट डेभलपमेन्टको कुरा आउँदा चाहिँ म सरहरूलाई नेपालमा च्याटबट डेभलपमेन्टको मार्केट चाहिँ हामीले कहाँ खोज्न सक्छौँ भनेर सोध्न चाहे, किनभने मैले 2-3टा ई-कमर्स बिजनेसहरूलाई त्यो च्याटबट पिच गर्न खोज्दा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई यहाँ कपडा बेचेर फाइदै भएको छैन, हजुरको च्याटबट कसरी किन्ने भनेर उहाँहरूले त्यस्तो रिप्लाई आयो। त्यसैले मार्केट चाहिँ कहाँ छ च्याटबटको नेपालमा? द्याट्स माई क्वेसन। Most probably question to Rajesh. Okay, so तपाईँले चाहिँ एक्चुअली गएर यस्तो कम्पनीलाई पिच गर्नु भएछ जसको चाहिँ बिजनेस चाहिँ अहिले अझै प्रफिटेबल भइसकेको छैन। सो अलि प्रफिटेबल भएको अर्गनाइजेसनलाई पिच गर्दाखेरि बेटर हुन्थ्यो कि एउटा चाहिँ। So mostly when you target any organization, you should actually have a portfolio of projects that you have already built. And already portfolio build गरिसकेको छ, what your capabilities are, म भर्खर experiment गर्दैछु भनेर चाहिँ mostly they won't, they'll push you off. So you should actually have a portfolio of products that you have built. Demo गर्न सक्नु पर्यो, your systems मा राम्रो demo गर्न सक्नु पर्यो. Then you start going and pitching to these organizations which are like a bit higher in the end of like enterprise, like corporates, not like a small startups, no middle level, but enterprise level companies. They would have some amount of some budget for innovations as well. So they can actually definitely implement those. Maybe government as well. So I would like to hear from Yogesh. First of all, thank you for the question, and it's a wonderful question actually. What I have experienced in last 1 month, that question directly hits to me. As I've already said, the government was planning to make chatbot. First, we planned to make chatbot related to FDI, foreign direct investment, and we called a third party to make the chatbot, and we realized that we don't have any data related to FDI. So we postponed that project and we went to another project where we are collecting FAQ, frequently asked questions, from every public organization, and we are planning to incorporate that. From this example, what I have experienced in the last 1 month, I saw that data is the most important to implement the chatbot. You should have the model, you should have the data, then only you can implement the chatbot. If there is no user, the data, there won't be any data. So first, to implement the chatbot, you should know that that data is available, the users are available who can use that chatbot. For that, the first one thing is every citizen should be doing online work, not the manual. Even the government till today, they are doing manual. So it's very difficult to expect that we will get data online and your chatbot will be implemented. But saying this, and I don't want to discourage you. It's a very good thing you have done the chatbot, but look for that market where there are online users. If you have online users, if you have a data, if the user are using that, then your chatbot will be used. Like for example, ChatGPT. Why ChatGPT is so popular? Because it provides everything. You can write thesis from there. You can review an article from there. You can make a tabular from it. Even this schedule, you don't need to prepare. You go to the ChatGPT, you write, these are the chief guests, these are the chairperson, this is the program. Just generate the table. It will generate this table very easily. So we are using it. We are the user, we are the online user, we are the data creator and data user. So first go to that market where you have a data creator and data user. Then I think your product will get the market. Thank you. I think, is there any, I may not be clear, but I hope I have made you clear. Yeah, we can follow up to that question with another question. Please introduce yourself, your question too. Hello, greetings everyone.
Namaste, sir. I want to ask my query to Yogesh, sir. By your experiences on learning and currently working in Nepal, if I personally like to pursue as AI career, do you think that there is enough resources in Nepal to master on AI, or to what extent we can increase our knowledge globally? Generally, हामीले नेपालमा पढेर हामीले वर्ल्डमा कम्पिट गर्न सक्छौँ त? हामीलाई त्यो अनलाइनको कुरा छोडौँ, के हामीसँग फिजिकल रिसोर्सेस त्यति धेरै छ जसले गर्दाखेरि हामीले विदेश नगइकन नेपालमा बसेर हामीले वर्ल्डमा कम्पिट गर्न सक्छौँ एआई को क्षेत्रमा? त्यति. Okay, thank you again for the question. यसको एन्सर दिन भन्दा अगाडि म सानो कुरा भन्छु है. तपाईलाई रोज फुल त सबैलाई मन पर्छ हैन, तर रोज फुलको तल के हुन्छ? काँडा हुन्छ के. जब काँडा हुँदैन नि त्यो फुल कहिले पनि रोज हुन सक्दैन. So when there is a limited resources, you will be more brighter. That's the first thing we have to understand है. त्यो बुझ्नु पर्छ. त्यसपछि रिसोर्सको कुरा गरौँ. AI is not that old technology. हुन 1956 मा AI भन्ने टर्म आएको हो, तर लास्ट maybe 10 years भयो होला है. Even EU has made act in 2018. Even India, who is now the growing country, right? They have made national strategy, but that's not the formal one. Only they have made a strategy in 2018. So looking that, Nepal is not far behind. Nepal has resources. Even Tirvan University, Kathmandu University, and other university has started AI in a faculty member, AI as a subject course. They have a resources. Even you can see the research institute here. You can see the industry here. I'm not anything here right now because the research institute and industry are here. So you can see that those research institute, those industries are here. So why not? You can compete. You can go far behind, but put your mindset positive. That even there is a thorn, you will be the rose. Thank you. I would like to add on to that during my this experience, all these big professors and big companies are looking for talent who are passionate enough to work on their projects. And when I discuss with them, okay, I can provide you the talent from Nepal. Do you like to collaborate or give us the opportunity? They say definitely yes. So, it's not about what kind of resources we have. It's about what kind of mindset we have. Are we ready to go on that level? Are we ready to build a product or work on that research? So yeah, definitely it's a challenge, but if we have talent, I think we can definitely compete with anyone. So next question. Next question, please. Okay. We would love to have one question from female student, though we know that we are males here. But we would love to have question from one female. Please, anyone female, please volunteer with your question. मेरो नाम चाहिँ कुश महतारा, म चाहिँ टेक्सास कलेज चाबेलतिर पढिरहेको छु अहिले, बीआईटी सेकेन्ड सेमेस्टर, ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो. मेरो क्वेसन चाहिँ फेरि रिलेटेड टु जब्सहरू हो. कस्तो भन्दाखेरि अब प्राय हाम्रो देशको सिचुएसन कस्तो छ भन्दाखेरि प्राइभेटमा धेरै रिसोर्सहरू छ क्या, प्राइभेट सेक्टरहरूतिर इन कम्पेरिजन टु गभर्मेन्ट क्या. अब मार्केट मैले अहिले यसो सेकेन्ड सेमेस्टर पढ्दाखेरि यसो मार्केट पनि एनालिसिसहरू गरेपछि एउटा कुरा के बुझिरहेको छु भन्दाखेरि जब छ क्या, तर हामीसँग स्किल चाहिँ प्रपर छैन क्या. हामी जब +2 सकाउँछौँ हामीलाई त्यति नलेज हुँदैन क्या. अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुन आइटी सेक्टरमा पढ्ने क्या, सिएसआइटी पढौँ कि बीआईटी पढौँ कि बीसीए पढौँ कि बीएससी पढौँ कि यति रिसोर्सेसहरू हुन्छ. सो हाम्रो कस्तो छ भने प्राइभेट यतातिर छ, गभर्मेन्ट यतातिर छ है. मलाई अलिकति कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन चाहिँ छ, तर एउटा कुरा प्रायः जसो हाम्रो पब्लिकहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन क्या, कुन सेक्टर हाम्रो लागि के चाहिँ बेटर हुन्छ, कतिको जब अपर्च्युनिटी छ भने हामीसँग कतिको स्किल हुनुपर्छ, प्रपर नलेज चाहिँ छैन क्या. हामीसँग अब त्यो हामी कसको लागि मेहनत गरिरहेछौँ त्यो नै थाहा भएन नि त, हामी कसरी मेहनत गर्ने भन्ने कुरा हो क्या. So thank you so much. I think that should come to every one of you.
So short answer from each of you. तिमी स्टुडेन्ट छौ भने चाहिँ तिम्रो प्रायोरिटी चाहिँ के प्रोजेक्ट्समा चाहिँ फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नट इन सम इन्डस्ट्री कुन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मेरो काम छ भनेर खोज्ने होइन कि तिमीले त आफ्नो स्किल्स चाहिँ बढाउने हो तिमीले प्रोजेक्ट्सहरू गर्नु पर्यो इट माइट बी एनिथिङ होइन त्यही प्रोजेक्ट्स एभ्रिथिङ इज अबाउट प्रोजेक्ट तिमी जुन इन्डस्ट्रीमा जोइन गरे पनि उता जोइन गरेपछि नि यु विल डु सम प्रोजेक्ट्स राइट सो इट्स अबाउट लर्निङ हाउ you would complete a project from start to finish कुन कुन टेक्नोलोजीहरू चाहिन्छ कसरी चाहिँ प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्छौ त्यहाँ आएको त्यो कुरा चाहिँ सिक्ने हो तिमीले रादर देन टेक्निकल फुल्ली टेक्निकल पनि होइन तिमी एकदम प्रोग्रामिङमा एकदम खतरा छौ तर तिमी फुल अन आफूले इनिशियल आइडियादेखि फाइनल प्रोजेक्टसम्म आफूले गर्न सक्दैन भने यु हेभ स्टिल समथिङ टु लर्न सो यु लर्न how to do projects and you can adapt to any industry where you join. Thank you. Thank you for the question. Actually, your question सोध्नु भनेकै जब पाउने एउटा आधार हो किनभने you are asking, so ask it. When you ask yourself first, why I'm here, what I'm doing here, and what I can do, then you can go to the market very easily. पहिला आफूले सोध्ने हो कि म केमा क्यापेबल छु मलाई म्याथै आउँदैन म एआई मा गएर के काम तर म म्याथको एकदमै राम्रो छु देन गो टु एआई राइट त्यसपछि मार्केट खोज मार्केट is there for everyone because today is a global market not Nepal. You can go to US, you can go to Australia, you can work here. Like you can see the example Samit Thapa, I think Dr. Samit Thapa, he was from Nepal but he went to US and he became one of the member in Microsoft, right? So if he have thought, उहाँले चाहिँ भन्नु भएको भए म 25 वर्ष अगाडि सोच्न सक्छु हामी कति 1990s को कुरा गर्दैछु हैन 1990s मा उहाँले मलाई केही आउँदैन अब म नेपालमा बसेर केही जागिरै छैन भनेर उहाँले नपढेको भए नगरेको भए सायद आज हामीले उहाँको चाहिँ नि की नोट सुन्थेनौ होला हैन सो फील लाइक दैट के म के छु पहिला सुरुमा आफूलाई फिल गर्ने न व्हाट इज माय ट्यालेन्ट व्हाट इज माय स्किल व्हाट आई नीड टु इम्प्रुभ अनि त्यसपछि मार्केट हेर्ने के छ त आज काठमाडौँमा जागिर पाइयो ठीक छ राम्रो गर्ने देशको लागि गर्नुपर्छ म गभर्नमेन्टमा भएको मान्छेले झन् देश छोड भन्न मिल्दैन है देशमै बस्नुपर्छ भन्छु तैपनि एज अ इन्डिभिजुअल म के भन्छु भने आफ्नो बेटरमेन्टको लागि जहाँ जान सकिन्छ त्यो खोज्नी तिमीले नै हो अरु कसैले खोज्न सक्दैन है त्यो खोज्नी र जानी हो त्यसको लागि यो बाटो छैन गाह्रो छ भनेर सोच्नै हुँदैन यु हेभ अ स्किल यु विल गेट द जब देयर इज नो प्रब्लम So I'd like to differ a bit. So बाहिर जानै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है So नेपालमा तन्नै opportunities छ Fuse Machines like and many other AI companies are also there. So we have hundreds of AI engineers in Fuse Machines itself. Just like Fuse Machines, there are many other companies who have started and working in Nepal. Just let's say brain drain पनि कम गरिरहेको छ like many of the engineers are still working in Nepal. Thousands of engineers are working in Nepal in IT sectors who are able to deliver world-class systems solutions to world-class like even companies such as IBM, Microsoft from Nepal itself. And there are also a lot of freelancers who are working in IT sectors from Nepal. So you can start working in from Nepal itself. Going abroad is also one of the like choices. But you can also study masters, PhD in Nepal itself in AI. So there are like different universities that is providing. One thing that is different that I'd like to advise is don't just depend on your curriculum at your school. Because in AI, if you see like just 4 years back, what we studied 4 years back and what we are right now, everything like most of the modules that we used 4 years back are obsolete. And because of that, like we are currently developing a different type of AI systems. So just in the same way, whatever you are learning right now in your colleges, by the time you graduate, many of those technologies can also become obsolete. So at colleges, don't just focus on the studying materials, but focus on the creative side, thinking aspect, like the skills, reading papers, being a better developers, having a good foundation in mathematics, those kind of skills would definitely help you in getting jobs in Nepal. Just add on to the answer, I think what we don't realize is we are in a really beautiful country.
we are between India and China, and one of the two biggest economy of the world. So if you can think from a long-term perspective and think of how we can build solutions for these countries, you are in a really big, better place. So we don't have to worry. I guess you can always roam around India, you know, and get your life better. So as they have already mentioned, from here to there, it's all about you. So you have to just track yourself where you want to go. Next question from a female. One female, please. Any female. मैले अगाडि दुईजना नानीहरु त देखिरहेको छु हैन. You can ask. You know, why one of the reason why we are males here was because we could not get a female. We wanted to invite few, but they could not make it. So we didn't want to make it a male, but it was not possible. So if you are not going to ask a question, then again, it's a manual question. So please ask. And again, just to quote from Yogesh sir, asking is the first step as well. Anyone? Anyone? Okay, there is someone. Is that a female? Okay, no worries. We will end with this question. We're interacting with the audience, and then we will go to the closing as we are almost to the time. मेरो क्वेसन चाहिँ सुमन सापकोटा सरसँग हो. जस्तो अब एज अ स्टुडेन्ट हैन, मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एआई र न्युरो साइन्सकोमा जानु पर्दा चाहिँ एउटा रफ खालको रोड म्याप. जस्तो अब म अहिले भनौँ न ब्याचलर्स पढिरहेको छु र मैले यो चिज गर्नुपर्छ या कुन कुन प्रिकसन्सहरू युज गर्नुपर्छ या कुन कुन स्किल्सहरू अझै मैले निखार्नुपर्छ, यो चिजमा अलि थोरै रफ खालको रोड म्याप अलि क्लियर रूपमा अझै. एआई न्युरो साइन्स तिमीले हेलो न्युरो साइन्स नि भनेको हो तिमीले? हजुर. So you want to go combine AI and neuroscience? Yes sir. Actually that's what I'm interested as well. तर मलाई चाहिँ के फेस गरे भन्दा चाहिँ न्युरो साइन्समा चाहिँ स्पेसिफिक के भइरहेको छ ब्रेनमा, एउटा ठुलो कन्सियसनेस क्रिएट गर्नलाई इन्डिभिजुअल न्युरोनले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने यो इन्फर्मेसन चाहिँ छैन. न्युरो साइन्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्युरोनको लेभलमा सानो न्युरोनहरूले कसरी पर्फर्म गर्छ, अनि त्यसपछि न्युरो ट्रान्समिटरहरूले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ न्युरोनलाई. स्मल स्केलमा रिसर्चहरू भइरहेको छ, तर एउटा ग्रान्ड थ्योरी अफ इन्टेलिजेन्स भन्ने टाइपको कुनै थ्योरी छैन क्या ह्युमन इन्टेलिजेन्सको. मैले चाहिँ के भेटाएँ भन्दाखेरि आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्कमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ क्या, बिकज इट इज अ प्रोग्राम. यु क्यान चेन्ज एभ्री स्मल थिङ अबाउट इट विदाउट ह्याम्परिङ एनी लिभिङ बिइङ, राइट? सो मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्कलाई प्ले गरेर चाहिँ बरु आई क्यान लर्न मोर अबाउट बायोलोजिकल सिस्टम्स, अनि आई क्यान टेक इन्सपिरेसन्स फ्रम बायोलोजिकल सिस्टम्स, पुट इट इन्टु आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क्स. यस्तो गर्न चाहिँ मैले इन्सपिरेसन पाएँ. अब तिमीलाई सुरुमा रोड म्याप चाहिँ तिमीले खोजिरहेछौ भने यु लर्न अबाउट न्युरोबायोलोजी, बेसिक कुराहरू, ब्रेनको पार्ट्सहरू के हो, कुन पार्ट्सले के काम गर्छ, हाई लेभल फङ्सनिङहरू कसरी गर्छ, न्युरो ट्रान्समिटरहरूले कसरी काम गर्छ, अनि यु क्यान लर्न अबाउट साइकोलोजी, राइट? कन्सियसनेस, अनकन्सियसनेस, रिफ्लेक्सेसहरू कसरी आउँछ, अनि you can also simultaneously learn about artificial neural network. अब artificial neural network मा चाहिँ machine learning नै हो artificial neural network भनेको. So you have to start with probability. तिमीले चाहिँ linear algebra, math को simple knowledge +2 सम्मको knowledge तिमीलाई राम्रो छ भने you can start in machine learning. अनि मेन चाहिँ म के कुरा सजेस्ट गर्छु भन्दा you do everything
पढेर मात्र केही हुँदैन पढेर तिमीले पढिसक्यो तिमीलाई 3 दिनपछि त्यो पढेको कुरा सोध्यो भने तिमी बिर्सिसक्छौ तर इफ यु इम्प्लिमेन्ट व्हाट यु रेड तिम्रो अल्गोरिदम चाहिँ तिमीले पढ्यो कहीँबाट तिमी इम्प्लिमेन्ट गर you'll have always in your mind किनभने तिमीले अब फेरि रिकल गरेर राख्नु पर्दैन you would always have that so focus on fundamentals सानो कुराहरु सिक्दै गर ठुलो कुराहरु नि सिक general in general but start programming from small to large systems project हरु गर एक महिनामा एउटा प्रोजेक्ट गर small project and get a bulk of projects so you have a lot of learnings त्यही नै सजेस्ट गर्न चाहन्छु if you need more instruction है you can contact me कहीँ contact छ भने सायद बाहिर त्यहाँ छ जस्तो लाग्छ है you can contact me otherwise you can search in Google if you might find me in 5th link thank you You can always connect to social medias. So with this, I would like to, one question you want to say? Okay. We have one question, female student. Okay, finally. Thank you so much. Good morning, sir. So हाम्रो यो अहिलेको मार्केटहरुमा चाहिँ यो टपिक चाहिँ अलि भेरी हिटमा आइरहेछ जस्तो कि लाइक एआई ले चाहिँ हाम्रो सबै ह्युमनहरुको जब चाहिँ रिप्लेस गर्छ भनेर सो माय क्वेशन इज विल एआई रियली बी एबल टु जेनेरेट अनदर एआई or not? Okay, that's a really deep question. अब यो philosophical question को रूपमा पनि जान्छ हैन त्यही भएर if we start digging into it, it will take a lot of time. So just a 1 minute answer, right? Each one of you, because there might be different perception. So Rosie is starting from you. Okay. So AI replacing everyone is not right. So AI will replace people who is not using AI. Okay, so people using AI will replace people not using AI, but AI won't be replacing people. So that we should, I think, consider that. And talking about the second thing about AI systems creating AI itself. So that is also a possibility, and many people are also building such systems. So AI generating AI systems are also in existence. So we also call like some sort of auto ML or auto AI systems are also there, where you can just put the data, it generates an AI system itself to predict the outcome. That's also feasible. Almost सरले आन्सर भनिसक्नु भयो मैले एउटा सानो कुरा गर्छु जस्तै पहिला क्याल्कुलेटर थिएन हामीले हातले नै क्याल्कुलेट गर्थ्यौं हैन अनि पछि क्याल्कुलेटर आयो सायद कतिको जब गयो होला तर त्यो क्याल्कुलेटरबाट नयाँ जब जेनेरेट पनि भयो सीए भनेर हामी अझै बैंकमा जान्छौं क्याशियर छ तिन कसरी because calculator was there, that's why that job was generated. नत्र तिनीहरु हुन्थेनन् हैन त्यस्तै गरी एआई ले गर्दा होला जान्छ obviously नजानी छैन तर कसैको जान्छ भने त्यो भन्दा अर्को नयाँ जेनेरेट पनि गर्छ त्यही भएर सरले भनिसक्नु भयो that the one who doesn't know AI, the one who doesn't know computer science, they may lose the job, but one who knows AI, they will generate the new job. है म त्यति भने thank you. Software, ChatGPT is also software, right? And it is writing its own code. So already software is making a software. And will AI replace human beings? AI is a human being like replace होइन कि रोजिस्ताले भने जस्तै human being को next extension हो के किन भन्दाखेरि अलि philosophical spiritual level मा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ह्युम्यानिटीको कलेक्टिभ नलेजहरु चाहिँ कहाँ छ त इन्डिभिजुअल मान्छेहरुसँग कोहीसँग छैन नि त कलेक्टिभ नलेज सो बुक्सहरु आएपछि राइटिङ सिस्टम आएपछि नलेजहरु कति एक्युमुलेट हुँदै गयो त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स झन् बढ्दै गयो सो एआई आएपछि चाहिँ के हुन्छ त वर्ल्डमा भास्ट अमाउन्ट अफ नलेज छ भास्ट अमाउन्ट अफ नलेजलाई प्रोसेस गरेर केही एक्सट्र्याक्सन गरेर ठुलो इन्फर्मेसनहरु निकाल्न सक्छ एआईले सो AI is a natural extension of intelligence. हाम्रो intelligence को capability जुन छैन artificial intelligence को हुन्छ जसको benefits चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं. That's it.
म पनि अलिकति एड गरिदिएँ my philosophical line is हैन हाम्रो human brain wants to get rid of this biological body हैन किनभने यो biological body मा बसेर हामीले युनिभर्सलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्दैन किनभने it's so far अनि यो जुन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को डेभलपमेन्ट अथवा एजीआई को डेभलपमेन्ट हुन गइराखेको छ it wants to build another body from where it can go around the universe हैन so that's where भोलि गएर ह्युमनले अर्को सिस्टम डेभलप गरेर आफूलाई नेक्स्ट फर्ममा लगेर and then it would go to explore जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन that's just my philosophical line so with this I would like to end the panel session with again 1 minute of closing remarks and one question. What do you think about robotics and AI lab all across the country, most probably starting with provinces? Okay, so as a closing remark, I would say to students, like don't use AI unless you actually need AI when you start building your systems. Not every system should need AI. So just like when you see you have a hammer and everything looks like a nail, not everything is an AI problem for you. So understand that and just build systems, not just AI systems. Talking about AI and robotics, the possibility is like vast. So there is of course a possibility of AI and robotics lab to be open up. So talking about just labs, what we actually miss here are the infrastructures, the data availability that not just visible from our side, but also from the government side, different government agencies. So there are like different systems like GPU servers where everyone can actually come and build AI systems. So they can use GPU servers to train AI systems. Those kind of availability should be available everywhere. So I'd like to add that. Thank you. Before giving this answer, I want to give a disclaimer that I may be wrong. Like Microsoft developed its mobile phone, but Android got popular. Nokia developed its mobile phone, but Android got developed and Nokia was lost, right? Similarly, Kodak, you know the Kodak camera. They were the biggest company at that time, but they felt that digital camera, nothing, they will do nothing. They'll get lost from the market. So maybe in the next day, I may be wrong, I may be right, I don't know, because the future will tell me. Maybe the person who doesn't know about AI, doesn't implement AI in robots or any other emerging technology, that may get extinct. So I may be wrong, I may be right, I don't know. Thank you. What should I talk about? Your closing remarks and what do you think about, actually Yogesh, you need to also mention about it, robotics and AI lab all across the country. In Nepal. Okay, my With closing remarks. closing remarks would be students are interested in AI. It's all the hype all around, but don't be fooled by the hype. First thing is programming. Don't start on AI if you are not good at programming. So AI is basically software engineering version 2.0. So first learn programming, and on top of that, you can get started on AI. Yes, AI is here to stay now, and we'll see more and more progress every year. And maybe one day ChatGPT will run on our smartphone locally. That day might be not far away. And you can build software on top of that. So stay on the current trends, learn about software. And just like softwares, there is AI now. And about labs across Nepal. I think for me personally, I found lack of funding in Nepal very discouraging.
And when you're working on AI, you need large amount of resources, compute and data, and also human manpower. So I don't think there is, if there is a way, I'd like to know. But amongst this insufficiency, breeds some creativity. So I think what I'm tackling is how to move forward in this scarcity without much resources. Uh, um, and about research labs and robotics labs, I think it's about collaboration. I think collaborating between different labs and um, robotics organizations can really accelerate the pace of growth, and maybe Nepal can be the center point of breakthrough as well. But alone, I think none of us will be able to make it. Thank you. Thank you again. I think even STI policy is also planning for incubators and accelerators, the research centers where the emerging technologies will be researched by industries, academician, and research centers. So that's a concept from STI policy also. So for government perspective, yes, there should be incubators, accelerators, labs where the emerging technologies will be researched and used. Okay, and individually, I am electronics engineer, so I will prefer robotics and AI as my best. So obviously, there should be those labs. Thank you so much. That's what I wanted to hear, and make it an optimistic end. So with a huge round of applause to all our panelists, please give a huge round of applause. We would like to end this panel. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Glad to have you here. Please, यतै बसिदिनुहोस् होला है, तपाईहरुको लागि हामीहरुले टोकन अफ लभ दिनुपर्छ तपाईहरुको समयको लागि, तपाईहरुले दिनुभएको विचार मन्तव्यको लागि। त्यसको लागि म प्रिन्सिपल सर सीईओ सर who from KBC हाम्रो मिस्टर नरेश प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि बोलाउन चाहे। Mr. Yogesh Arya. Mr. Suman Sapkota, Research Associate NAMI. And Engineer Bikas Gurung, sir. Thank you so much for moderating. Thank you so much, Naresh, sir. Thank you so much, moderator. Thank you so much, panelists. Thank you so much for your time. There's a short tea break, and we'll be back in 15 minutes and carry on with the next panel discussion that is related with data science. So I'll meet you after 15 minutes of tea break. Welcome back after that tea or coffee, whatever you had. I know. So ready to go? Ready to go?
हो ल सो अब चाहिँ हामीहरू डेटा साइन्स बारे प्यानल डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ बिफोर वी स्टार्ट द प्यानल डिस्कसन आइड लाइक टु आस्क यु अ सर्ट few questions of mine if you can relate to me. I hope you can. Just to get you to know how data science probably would work. How would I relate to data science with my field of interest? So तपाईहरु कतिजना मुभी हेर्नुहुन्छ? How many of you watch cinema? नेपाली कथानक चलचित्र कतिजनाले हेर्नुहुन्छ? हिन्दी कथानक चलचित्र कतिजनाले हेर्नुहुन्छ? अंग्रेजी कथानक चलचित्र कतिजनाले हेर्नुहुन्छ? कोरियन कतिजनाले हेर्नुहुन्छ? एनिमे कतिजनाले हेर्नुहुन्छ? हैन? So there's a lot of genres, there's a lot of things, taste, हैन? कन्ज्युमरलाई हेरिकन बनाइराख्नुहुन्छ. A lot of money would get spent or invested in filmmaking, in storytelling. And it's one of the most romanticized professions. जसले पनि I'm a storyteller, content creator भनेर भनिरहेको हुन्छ नि हैन? हरेक प्लेटफर्म छ, टिकटक छ, इन्स्टाग्राम छ, फेसबुक छ. सो सुरु गरौँ न लेटेस्ट मुभीबाट. अस्ति एउटा रणवीर सिंहको फिल्ममा आएको थियो नि हैन? रणवीर सिंह र आलिया भट्टको. कुन चाहिँ फिल्म हो? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हैन? कोले बनाएको त्यो फिल्म? They starred in it, right? They were casted as the lead roles, but who made the film? Who made the film? Right, Karan Johar. So Karan Johar ko production company cha. Production company ko naam ke ho? So, okay, so Dharma Production. So interviews haru sunya cha Dharma Production Karan Johar ko? So Karan Johar is the creative head. There is another CEO of his, I know, who takes all the financial charge, whether the film should be made or not made financially. He takes the charge artistically, हैन? अर्को CEO उहाँको साथी जो चाहिँ CA पनि हो, उहाँले चाहिँ त्यो फिल्म काम लाग्छ लाग्दैन, बक्स अफिसमा काम गर्छ गर्दैन, अल्टिमेटली प्रफिट कमाउँछ कमाउँदैन भनेर. So whenever Dharma Production, this I can quote, this I can tell you for sure that अमिताभ बच्चनले हो हैन जस्तो गरेर अघि भनिरहेको थियो, तर यो चाहिँ मैले इन्टरभ्यूमा उहाँको इन्टरभ्यूमै सुनेको. धर्मा प्रोडक्सनमा उहाँहरूले फिल्म बनाउँदाखेरि प्रपर रिसर्च नगरिकन दे डोन्ट मेक एनी फिल्म. भनेको के हो? रिसर्च भनेको के हो? डेटा हो नि हैन? You ask people, you go around, float questions, know the taste of the market, what is it right now, what kind of love story people would want it, and as a result, Rocky or Rani कति जनाले हेर्नुभयो त? How many of you saw Rocky and Rani? The CEO of your college has definitely seen. हैन? तपाईहरुले रकी और रानी कतिको हेर्नुभयो? हेर्नुभयो कि भएन रकी और रानी? कतिजनाले हेर्नु भएन? हात उठाउनु न. हैन? सो कतिजनाले हेर्नुभयो? Okay. So यहाँ चाहिँ धेरै जनाले हेर्नु भएन. So he probably would have not made the film had he probably done the research here. हैन? Because the data would say, the sample size would say, नबनाऊ, हेर्दैन रकी और रानी भनेर, यस्तो खालको फिल्म नबनाऊ भनेर. But on a mass scale, the way he made it, research काम लाग्यो probably, हैन? बलिउड जुन खालको स्लम्पमा गइरहेको थियो, पैसै कमाएन बलिउडले, the Hindi film fraternity is finished भन्ने टाइममा that film came up and gave so much of belief into the makers that हैन फिल्म लाइन फेरि चल्न सक्छ, मान्छेहरु हलमा गएर हेर्न सक्छ भनेर. Now that is a very short example of data, right? कस्तो हो भनेर. Now के भन्छ, The Big Shot भन्ने मुभी कतिजनाले हेर्नु भएको छ? The Big Shot भन्ने मुभी कतिजनाले हेर्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ The Big Shot भन्ने? What is it about? हेर्नु भएकोले भन्नु त, what is it about? तपाईले त भन्नु नै भन्नु भयो. के हो रे भाइ? हाउसिङ क्राइसिसको बारेमा. ओके, अरु कसले हेर्नु भयो रे? The Big Shot. The Big Shot कतिजनाले हेर्नु भयो? छिटो गरौँ है केटे हो, come on. Show some activeness, come on. के हो? What is it about? Financial market को बारेमा. Okay. So अर्को मुभी छ डेटालाई लिएर. ब्र्याड पिटको कतिजनाले नाम सुन्नु भएको छ? यति जनाले मात्र हो भने यहाँ ब्र्याड पिटको नाम सुनेको. Come on guys and girls. सुनेको छ कि छैन? हैन?
बिचरा भलिन्टियर्सहरूले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच भलिन्टियर्स ओके सो मनी बल भन्ने फिल्म कतिजनाले हेर्नु भएको छ मनी बल हेरेको छैन कसैले हेर है द बिग शट हेर मनी बल हेर वुल्फ अफ वाल स्ट्रिट कतिजनाले हेरेको छ हिरोइनलाई हेर्नलाई मात्रै हो नि हेर्दै कि तिमीहरूले थाहा छैन मलाई यार वुल्फ अफ वाल स्ट्रिट कतिजनाले हेरेको छ है ओके अनि ड्वेन द रक जोन्सन भनेर कतिजनालाई थाहा छ द रक थाहा छ कि थाहा छैन द रक होइन प्रिटी मच लाइक मी जस्ट बल्की होइन सो बलर्स भन्ने हेरेको छ कि छैन बलर्स भन्ने सिरिज हेरेको छ कि छैन सो तपाईँहरूलाई मैले दिइरहेको छु हेर्नु होला यु प्रब्ली रिलेट हाउ डेटा विल बी युज्ड इन डिफ्रेन्ट सेक्टर्स फिल्म सेक्टरमा स्पोर्ट्स सेक्टरमा अझ कुन कुन सेक्टरमा कसरी युज भइरहेछ अब चाहिँ त्यो सुरु गर्छौँ सानोतिनो इन्गेजमेन्ट थियो यो सो हामीहरू प्यानल डिस्कसन सुरु गर्न गइरहेका छौँ डेटा साइन्समा र म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु मिस सजना महर्जन अमात्य who is the program director data for development Nepal the Asia Foundation welcome ma'am Mr. Sri Prasad Khanalju who is the founder director of SQL Health Private Limited he is a data expert now Mr. Padam Raj Pantaju team member digitalization committee University Grant Commission उहाँले नेपालमा जति पनि युनिभर्सिटीहरू छन् त्यहाँ गएर उहाँले डेटा सम्बन्धी धेरै योगदान दिनुभएको छ अझै हामीहरू के छ के छैन भनेर अझै हामीहरू कुरा गर्नेछौँ हैन त सो लेट मी टेक ओभर द स्टेज फ्रम द पोडियम Okay, so हामीहरू डेटा साइन्सको बारे कुरा गर्दैछौँ हैन a lot of films were made you guys please go and see it would be very interesting झन् Moneyball भन्ने फिल्म हेर्नु भयो भने त you would be baffled how in sports how decisions are taken based on data how imagine तपाईले कुनै पनि कलेज कुन चाहिँ पढ्छु भनेर आफैले आफ्नो इमोसनहरुलाई क्वान्टिफाई गरेर लेख्न सक्नुभयो र कुन चाहिँमा कलेज पढ्ने कहाँ चाहिँ बाहिर जाने अब्रड जाने नजाने कुन चाहिँ जब लिने नलिने भनेर क्वान्टिफाई गर्न सक्नुभयो र त्यो डेटालाई एनालाइज गर्न सक्नुभयो भने कति राम्रो डिसिजन मेकिङ हुन्छ होला हैन सो म्याम वेलकम टु दिस सिम्पोजियम हैन टेक ट्रेन्ड्स 2023 a lot of young minds out here डेटा भनेर मैले जुन खालको मलाई जुन कुरामा एक्सपोज थिएँ हैन फिल्म्स देखि लिएर कन्टेन्ट देखि लिएर त्यो कुरामा चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि किनकि इन्स्टाग्राममा पनि हेर्ने भने इन्स्टाग्रामको इन्साइट्स कतिजनाले हेरेको छ इन्साइट्स हेर्छ तिमीहरू कुन टाइममा कति बजे पोस्ट गर्दाखेरि धेरै इन्गेजमेन्ट हुन्छ भनेर पनि ग्राफ दिइरा हुन्छ नि हेरेछ कि छैन तिमीहरूले टिकटकमा नि भिडियो राखिसकेपछि एक दिन पछि हो कि 2-3 घण्टा पछि हो त्यो आयो हो कि कुन हो डेटामा गएपछि कतिजनाले लाइक गर्यो गरेन भनेर आउँछ नि हेरेछ लिङ्क्डइन कतिजनाको छ लिङ्क्डइन टन्नको रहेछ यार सही हो जसले बनाएको छैन बनाउनु होला लिङ्क्डइनमा नि पोस्ट गरेपछि हेर्नुहुन्छ इम्प्रेसन्स कतिजनाले हेरेको छ रिजन कहाँको पोस्ट कहाँको कुन चाहिँ अफिसहरुकोले हेरेको छ भनेर हेरेको छ आफूले पोस्ट गरिसकेपछि हेर्नु होला सो म्याम कमिङ ब्याक टु यु all this data हैन this is just some small examples that we are exposed to हामीहरु सधैँ दिनानुदिन जुन बेसिसमा हामीहरु एक्सपोज छौं डेटा एनालाइसिस भने यसरी नै सुरुवात हुने हो कि के हो सुरु त्यहीबाट गरौँ न म्याम बेसिकबाट फर्स्ट अफ अल एउटा सर्वप्रथम त म यो चाहिँ टेक ट्रेन्ड्स 2023 अर्गनाइज गर्नु भएकोमा चाहिँ काठमाडौँ बिजनेस क्याम्पसलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु किनभने फर्स्ट सेसनमा फर्स्ट प्यानललाई सुनिराख्ने बेलामा र त्यहाँ अडियन्समा बसेर हेर्ने बेलामा चाहिँ स्टुडेन्ट्सको इन्थुजियाजम के थियो भनेर भन्दा चाहिँ
टेक्नोलोजी यति धेरै अगाडि बढिरहेछ हामी कलेजमा पास आउट भएर जाने बेलामा चाहिँ हामीले पढेको डिग्री काम लाग्ने कि नलाग्ने भनेर हेरेछ सायद म चाहिँ त्यो इन्थुजियाजम टु द डेटा भनेर भन्छु त्यसलाई चाहिँ हैन सो अहिले तपाईले जुन चाहिँ एक्जाम्पल्स दिनुभयो मुभीको गेमको हैन स्पेशली अनि के रे टिकटक इन्स्टाग्राम लिङ्कडिनमा चाहिँ कति फलोअरहरू आइरहेछ भनेर जुन एनालिटिक्स हेरिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ डिसिजन मेकिङ गरिन्छ कतिखेर पोस्ट गर्ने कता रहने भनेको डेटाको पर्सपेक्टिभ अथवा चाहिँ डेटाको अन्डरस्ट्यान्डिङको चाहिँ एबिसिडी त्यहीँबाट हो भन्छु म चाहिँ हैन त्यहीँबाट हो भन्छु तर अब हामीले हेरिराख्ने डेटाबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अब त एभ्रिथिङ इज डेटा म त अहिले के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ नि मैले अहिले म सबैलाई चाहिँ म सजना भनेर चिनाउँछु तर सजना इज अल्सो अ डेटा के सो यो होल वर्ल्डमा चाहिँ डिसिजन मेकिङको म पनि एउटा कम्पोनेन्ट हुँ र आई एम जस्ट वान कम्पोनेन्ट मेबी लाइक कुनै बेलामा 1% होला कुनै बेलामा चाहिँ 50% होला हैन कुनै बेलामा 0.000 नेग्लिजिबल पर्सेन्ट होला तर आई एम जस्ट त्यो होल सोसाइटीको अथवा होल त्यो सिस्टम त्यो इकोसिस्टमको चाहिँ म पर्सेन्टेज डेटा मात्रै हुँ तर सुरु गर्ने हो भने चाहिँ यस अन्डरस्ट्यान्डिङ डेटाको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यहीँबाट हुनुपर्छ भन्छु म श्री सर म तपाईँको आउनु चाहे म्यामले भन्नुभयो जस्तै सजरा म्यामले भन्नुभयो जस्तै अब श्री सरले पनि हाम्रा स्टुडेन्ट्स लगायत मलाई तपाईँ आफै पनि एकजना डेटा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ लट अफ प्रब्लम डेटा इज विथ यु रिगार्डिङ देश बनाउने र देश ध्वस्त कसरी पनि हुन्छ भनेर जानिरहेको केटाकेटी हो उहाँसँग यतिसम्मको डेटा छ कि पिपल वुड एक्चुली पे मिलियन्स फर इट यदि लिनै परेको खण्डमा पनि अब उहाँले दिनुहुन्छ हुँदैन त्यो उहाँको कुरामा हो हैन सर कतिको सेन्सिटिभ छ डेटा अहिलेको जेनेरेसनलाई पनि तपाईँले बुझाइदिनु एउटा बेसिक लेभलबाट एन्ड देन वी क्यान बिल्ड अप आवर डिस्कसन्स ओभर इट ओके थ्याङ्क यू फर काठमाडौँ बिजनेस कलेज है यस्तो खालको प्रोग्राम गर्नुभएकोमा र डेटा अघि उहाँ म्यामले पनि भन्नुभयो डेटा इज एभ्रिवेयर होइन हामी सबैजनाले डे टु डे काम गरिरहेका हुन्छौँ सबैको काम गर्दाखेरिमा युज हुने भनेको डेटा हो र एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ त हामी लास्ट इयर हामीले रिसर्च गरिरहेका थियौँ एउटा सिम्पल होम युजर अथवा हाम्रो मम्मीहरू होस् अथवा भाउजूहरू होस् त्यो होम युजरले एभ्री इयर 200 GB को डेटा चाहिँ जेनेरेट गर्नुहुन्छ है त्यो एज अ इन्स्टेन्ट म्यासेज होस् या कसैले फेसबुकमा पोस्ट गर्दै कुरालाई लाइक गरेर होस् कमेन्ट गरेर वाट एभर होइन कसैले मुभीहरू तपाईँहरू युट्युबहरू हेर्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा स्ट्रिमिङ भइरहेछ आज हामी यसरी सेसन दिइरहेछौँ म सेसन के हामी डिस्कस गरिरहेछौँ यो पनि डेटा हो र हामीले कति डेटालाई चाहिँ डेटा मान्छौँ मान्दैन आफ्नो ठाउँमा भयो र डेटा इज एभ्रिवेयर है र सिम्पल हामी अलिकति आइटीमा काम गर्ने मान्छेले त त्योभन्दा धेरै डेटा जेनेरेट गर्छौँ र सिम्पल एउटा घरमा बसेर काम गर्ने एउटा स्मार्टफोन चलाएर काम गर्ने मान्छेले पनि पर इयर चाहिँ 200 GB डेटा चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ है अनि त्यो भएर चाहिँ एभ्री 2 इयर्समा चाहिँ हाम्रो डेटाको साइजिङ चाहिँ डबलिङ भइरहेको छ भनेको अहिले हामीसँग 2 GB छ भने अर्को वर्ष हाम्रो डेटाको साइज 2 वर्षमा 4 GB भइरहेको छ अथवा जति वर्ल्डमा डेटा छ त्यो डेटा चाहिँ डबलिङ हुँदैछ र सेम एज अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ त भन्दाखेरिमा अहिले हामीसित वर्ल्डमा जति डेटा छ त्यो वर्ल्डमा भएको डेटा चाहिँ 3टा किसिमको हुन्छ है एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरल डेटा भनेको यहाँहरूले चाहिँ फी तिर्न जानुभयो भने त्यहाँनिर गएर क्यासियरले इन्ट्री गरेर तपाईँको इन्फर्मेसन हालिदिनुहुन्छ त्यो भनेको अकाउन्टिङ सिस्टमहरू होला होइन हाम्रो इनरोलमेन्ट प्रोसेस गर्छौँ कलेजमा त्यो इनरोलमेन्ट प्रोसेसमा युज हुने डेटा भनेको आरडिबिएमएस जुन चाहिँ हामी रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ ब्याङ्कले चलाइरहेको हुन्छ इन्सुरेन्सले चलाउँछ त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले के भन्छ स्ट्रक्चरल डेटा भन्छौँ अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले सिमिलर खालको डेटा चाहिँ सेमी स्ट्रक्चर भन्छौँ कहीँबाट अलिक नमिलेको डेटाहरू पाउँछौँ नि हामीले कहीँ रिसर्च गर्दाखेरि हामीले कलेक्सन गरिरहेको डेटाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेमी स्ट्रक्चर र अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ त अनस्ट्रक्चर जस्तो युट्युबबाट हामीले भिडियो प्ले गरिरहेका हुन्छौँ त्यो प्ले गर्दाखेरि भइरहेको डेटाहरू फेसबुकहरूले युज गरेको डेटाहरू त्यो सबै डेटाहरू चाहिँ के हो त अनस्ट्रक्चर डेटा र अहिले वर्ल्डमा 97% डेटा भनेको के छ अनस्ट्रक्चर डेटा जुन अनस्ट्रक्चर डेटाको कम्बाइनेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ अर्को भाषामा यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ बिग डेटा भन्छ नि हो त्यो बिग डेटा भनेको चाहिँ के हो त स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर होइन अनस्ट्रक्चर डेटाको चाहिँ के हो त कलेक्सन हो र अहिले वर्ल्डमा जति डेटा जेनेरेट भइरहेको छ 97% डेटा भनेको चाहिँ के छ अनस्ट्रक्चर भनेको 3% डेटा मात्रै हामीले चाहिँ जस्तो यहाँहरूले सुन्नुभएको छ ओराकल एसक्यूएल सर्भर माइएसक्यूएल भन्छौँ अथवा पोस्टियरी जुन डेटाबेस सिस्टम हुन्छ त्यो डेटाबेस सिस्टमले जेनेरेट गर्ने डेटा भनेको 3%
है त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जति हामीले काम गरिरहेका हुन्छ सबैतिर डेटा छ र अहिले हामीले डेटा साइन्सको कुरा गरिरहेका छौँ नि है त्यो डेटा साइन्सको लागि पनि डेटा चाहिँ के कसले दिनु पर्यो कतैबाट डेटा फिड चाहिँ हुनु पर्यो क्या जस्तो हामीले बिआई भन्छौँ भोलि मलाई एउटा ड्यासबोर्ड चाहियो भने ड्यासबोर्डले त आफै डेटा दिँदैन त्यो डेटा चाहिँ कहाँ हो त एउटा ब्याङ्कमा गयो भने के हुन्छ त ब्याङ्कमा तपाईँको के हुन्छ त हामीले ट्रान्जेक्सन गरिरहेको हुन्छ डे टु डे कसैले लोन लिइरहेको हुन्छ कहिले डिपोजिट गरिरहेको हुन्छ कतिजनाले एटिएममा गएर पैसा निकाल्नु भएको छ त्यो सबै इन्फर्मेसनलाई कलेक्सन गरेर के गरिरहेको हुन्छ त ड्यासबोर्डहरू बनाइरहेको हुन्छ त्यो ड्यासबोर्ड हुने बित्तिकै के हुन्छ त टप लेभल मान्छेलाई चाहिँ डिसिसन गर्न सजिलो भयो नि मेरो फलाने ठाउँको एटिएम चाहिँ एकदम युज भएको रहेछ अथवा यो फलाने ठाउँको एटिएम चाहिँ नन पर्फर्मिङ रहेछ त्यति युज छैन यसलाई मैले रिलोकेट गरेँ भने मेरो बिजनेस अझ ग्रो हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन कहाँबाट पाउनु त डेटाबाट त्यही भएर डेटा भनेको चाहिँ हामीले के हुन्छ त डे टु डेमा जसरी काम गरिरहेछ त्यो सबै डेटा नै छ कि है त्यो भएर त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ मोर सेक्युर पनि गर्नु पर्यो तपाईँको अघि हामीले भने जस्तो पर्सनल आइडीहरूको इन्फर्मेसनहरू सेयर नगर्नु पर्यो है किन भन्दा त्यो त हाम्रो डेटा हो नि भोलि तपाईँको अबको 5 वर्षपछि के हुन्छ त तपाईँले कहाँ गइरहनु भएको छ के अहिले पनि आइरहेको हुन्छ त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ क्याप्चर गरिरहेको छ कि है त्यो क्याप्चर गरेर इन्फर्मेसनलाई के गर्नु पर्यो सेक्युर गर्नु पर्यो है सो सर म चाहिँ अब पदम सर तर्फ जान चाहे पदम सर तपाईँ टिम मेम्बर डिजिटलाइजेसन कमिटी युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनमा हुनुहुन्छ होइन सो म मेरो यहाँ रहेका जतिजना पनि युवा जमात छन् हाम्रा उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन भनेको के हो थाहा छ तिमीहरूलाई भोलि गएर ट्रान्सक्रिप्ट लिन जानेलाई थाहा हुन्छ थाहा छ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन होइन के हो थाहा छ कि थाहा छैन सर तपाईँले एकचोटि अवगत पनि गराइदिनु पर्यो कतिको महत्त्वपूर्ण अर्गनाइजेसन हो भनेर किन चाहिन्छ र त्यो ठाउँमा डेटा कसरी चलाइन्छ उहाँहरूको जुन चाहिँ मार्कसिट हुन्छ उहाँहरू कहिले इनरोल हुनुभयो कहिले जानुभयो होइन सबै कुराहरू त्यहाँ कसरी आउँछ के हुन्छ हजुरले एकचोटि अवगत गराइदिनु पर्यो सर थ्याङ्क यू जय सर हाम्रो केबिसी टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएकोमा पक्कै पनि हाम्रो जुन अहिलेको बिजनेस एजुकेसन जेसुकै भयो नि त्यसको फन्डामेन्टल भनेको डेटा नै हो तर समस्या के हो भने अहिले हाम्रो एकाडेमिक सेक्टरमा युजिसी के हो भन्ने नि थाहा भएन समथिङ ल्याकिङ है त्यहाँ हाम्रो डेटाको अलिकति अपुग भयो जस्तो लाग्यो म बेसी कुरा गर्छु अहिले यहाँले जुन +2 भन्दा माथि पढिराख्नु भएको छ जुन हायर एजुकेसन त्यसलाई गभर्न गर्ने एउटा स्ट्रक्चर छ एउटा गभर्मेन्टको एउटा कमिटी छ कमिसन छ त्यसलाई चाहिँ युजिसी अथवा युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन भन्छन् है यसले के गर्छ भने जति पनि नेपालमा युनिभर्सिटीहरू छन् जति भन्नाले थाहा छ यहाँलाई कति छन् केही थाहा छ मासबाट आउँछ केही अझै भन्नु त ल एनिवे अहिले के छ भने नेपालमा एउटा नेसनल लेभलको युनिभर्सिटी छ जस्तै हाम्रो अहिले यो प्रोग्राम कुन युनिभर्सिटी चलिरहेको छ भन्नु त हाम्रो यो क्याम्पसको प्रोग्राम कुन युनिभर्सिटीको एप्लिकेसनमा छ त्रिभुवन हो भनेको चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी लुम्बिनी बौद्ध पोखरा यी केही युनिभर्सिटी 13वटा युनिभर्सिटी चाहिँ नेसनल लेभलको छ है त्यसै गरी एउटा स्टेट युनिभर्सिटी आएको छ पछिल्लो समयमा है त्यो भने के हो भने नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको मार्फतमा रहने गरी युनिभर्सिटी बनेको छन् त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ स्टेट युनिभर्सिटी कुनै साथीले नाम भन्न सक्नुहुन्छ कुनै स्टेट युनिभर्सिटीको छैन है गण्डकी विश्वविद्यालय नाम सुन्नु भएको छ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय मधेस विश्वविद्यालय एनिवे यिनीहरू चाहिँ स्टेट भयो है अब यो युनिभर्सिटीलाई गभर्न कसले गर्छ त शिक्षातिर ओभरअल हेर्ने चाहिँ हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र त्यसले के गर्छ भने यो करिकुलम डेभलप गर्ने फन्डिङ गर्ने सबै जिम्मेवारी चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जसलाई चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन भन्छ है यो चाहिँ ग्लोबली ट्रेन्ड हो फेरि नेपालमा चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन भन्ने छ कति युनिभर्सिटीमा जस्तै अस्ट्रेलियाहरू त्यहाँ जान्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ हायर एजुकेसन बोर्डहरू यस्तै अनि कमिटी काउन्सिलहरू हुन्छ त्यो
युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले के गर्छ भन्दाखेरि करिकुलमलाई अप्रुभल गराउने, युनिभर्सिटीको फन्डिङ गर्ने, त्यस्तै रिसर्च गर्ने। भोलिको दिनमा यदि यहाँहरूले कुनै एउटा रिसर्च हामी डेटा सम्बन्धी नै गर्छौँ भनेर जानु भने दे विल प्रोभाइड ग्रान्ट्स है। र अब यहाँनिर अलिकति समस्या के आयो भने हामी आज कुरा गरिरहेछौँ डेटाको, तर हामीसँग भन्नु पर्दाखेरि डाटामा अझ एजुकेसन सेक्टरमा धेरै ल्याकअप छ है। अहिले हामीले नेपालभरि कति युनिभर्सिटीबाट आइटी प्रोग्राम चल्छ भन्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ हामीलाई। कति युनिभर्सिटीबाट ब्याचलरमा आइटी अथवा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा इलेक्ट्रोनिक्स चलिरहेछ भने त्यो डाटाको अलिकति ग्याप छ। त्यसै गरी अब नयाँ युनिभर्सिटीमा के प्रोग्रामहरू पाइपलाइनमा छ त अथवा अप्रुभल फेजमा छ, त्यो डाटा पनि ल्याकअप छ है। त भन्दाखेरि के छ भने हामीले अहिले जुन स्ट्रक्चरमा हामी हायर एजुकेसन लिइरहेछौँ नेपालमा, त्यसलाई ओभरअल कन्ट्रोलिङ चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन भयो। र त्यसमा पनि हाम्रो अहिले इम्पोर्टेन्ट रोल डेटा के छ भने नेसनल लेभलको एजुकेसन इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छन्, इएमएस भन्छन् है। यहाँले एमआइएस सुन्नुभएको छ? एमआइएस सुन्नुभएको छ है? त्यही एमआइएसको अगाडि ई राख्यो भने एजुकेसन एमआइएस है। त्यो एमआइएस चाहिँ अहिले नेसनल लेभलमा काम भइरहेको छ। एक लेभलको चाहिँ हाम्रो डेटा छ, तर त्यहाँ अलिक डेटा भेरिएसनको अलिकति प्रब्लम छ होइन। एनिवे त्यो जुन हाम्रो अहिले युजिसीले छ त्यसले के गर्छ भने ओभरअल नेपालको एजुकेसन सेक्टरको डेटा स्ट्याटिक्स के छ, स्कुलिङ लेभलको चाहिँ अरूले हेर्छ। यहाँले सुन्नु होला एनइबी भन्ने छ, सिटिबिटी छ, हरेक सेक्टरले हेर्छ। तर हायर एजुकेसन हेर्ने भने चाहिँ जुन बडी छ त्यसलाई चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन भन्छन् है। र यसमा पनि हाम्रो डेटाको इम्पोर्टेन्ट रोल छ। यसलाई म सेकेन्ड फेजमा ल्याउँला सर, टाइम यसलाई सेकेन्ड फेजमा ल्याउँला नि है। ल हस् थ्याङ्क म्याम, आई लाइक टु कम ब्याक टु यु होइन। जस्तै मैले हजुरहरू सबैजनाले सोद्धाखेरि हरेक हजुरहरूले भन्दाखेरि एउटा एउटा आफ्नो सेक्टरमा आफ्नो चुनौतीहरू पनि छन्। तर यो डेटा भन्ने कुरोलाई जसरी अब सरले भन्नुभयो 97% अफ द डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड भनेर होइन। मेरो स्वर पछाडिसम्म आइरहेछ छ छैन त्यस्तै लागिरहेको थियो मलाई। माइकको भल्युम बढाइदिनु न यसको। अब छ लास्ट मेरो भलिन्टियर भाइ भन त तिमी छ ओके। के अरे कान फुट्ला भयो तिमी पछाडि छ ओके। सो bear with it है। सो म्याम 97% अफ द डेटा आर अनस्ट्रक्चर्ड। सो यो अनस्ट्रक्चर्ड डेटालाई स्ट्रक्चर्ड रूपमा लिएर आउन पोटेन्सियल कतिको छ तपाईँकै फिल्डमा पनि, र यसलाई स्ट्रक्चर पार्नलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ र हाम्रा बिसिए पढिरहेकाहरूले त्यसमा योगदान दिन सक्छन् कि सक्दैनन्? म चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्छु भन्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल डिस्क्लेमर चाहिँ म आइटी को विद्यार्थी होइन, तर पनि यो प्लेटफर्ममा छु र यो डेटा फर डेभलपमेन्ट भन्ने प्रोग्राम किन चलाइरहेको छु भनेर भन्दा चाहिँ सायद मेरो आफ्नै डेटा एनालिटिक्सले के भन्यो भन्दा चाहिँ म झन्डै आफ्नो करियरको 15 इयर्स चाहिँ मैले केमा युज गरेँ भनेर भन्दा नेपालको पिस प्रोसेसलाई सपोर्ट गर्नको लागि, नेपालको कन्स्टिट्युसन बनाउनको लागि सपोर्ट गरेँ। 15 वर्षपछि मलाई के लाग्यो भने संविधान त आयो, तर अब अगाडि बढ्दै जाने हो भने चाहिँ अलिकति चाहिँ सिभिक इन्गेजमेन्ट बढाउनु पर्छ, डेमोक्रेसी सपोर्ट गर्न भन्ने लाग्यो। सो म त्यहाँ काम गर्दै थिएँ। त्यसपछि चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भनेर भन्दा चाहिँ सरकारले नागरिकको आवाज अथवा भनौँ हामी जस्तो जनताको आवाज सुनिरहेको अवस्था थिएन। किन थिएन त भनेर भन्दा चाहिँ हाम्रो आवाजमा यो डेटा जुन एभिडेन्स भन्छौँ हामी चाहिँ पिस ठुलो ब्रड सेट अफ एभिडेन्सको एउटा पिस चाहिँ डेटा हो होइन। अरू पनि विभिन्न इन्फर्मेसनले चाहिँ एभिडेन्स बनाउँछ, तर यो डेटाको पिस मिसिङ भएको कारणले गर्दा चाहिँ गभर्मेन्टले हाम्रो भोइसलाई अनहर्ड गरिराख्यो। सो देन मलाई यो प्रोजेक्टको अपर्च्युनिटी आयो। देन आई सेड लाइक वाइ नट एज अ म्यानेजर, एज अ चेन्ज मेकर इन द सोसाइटी, लेट मी ट्राई दिस भनेर म यहाँ आएँ। यहाँ आउँदा मैले के देखेँ भनेर भन्दा चाहिँ मैले सोचेको थिएँ कि डेटा तपाईँले सोचे जस्तै मैले स्ट्रक्चर्ड र के अरे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाको लागि प्रयोग र त्यो डेटालाई प्रयोग गरेर सरकारले कसरी डिसिजन बनाउँछ, कसरी कुनै पनि
कामहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्छ अथवा हाम्रो जस्तो प्रोजेक्टले कुनै प्रोजेक्ट बनाउँदैछ भने कसरी डिजाइन गर्छ मात्र हेरेको थिएँ तर गर्दै जाने बेलामा चाहिँ आई सॉ अ बिग स्कोप अबाउट बिग डेटा हैन सो त्यो बिग डेटामा हेर्यो भने अहिले उहाँले भन्नुभयो पर्सेन्टेज पनि आई हेभ टु एडमिट लाइक मलाई भर्खर थाहा भयो त्यो 90% भनेर जबकि हामी भन्छौँ बिग डेटाको वर्क चाहिँ इट्स अ बिग सेट अफ डेटा तर त्यो डेटा सोर्समा अहिले काम गर्ने हामीसँग ह्युमन रिसोर्सेस एकदमै लिमिटेड छ हैन हामीसँग नेपाल इन बिग डेटा भन्ने नेपाल इन डेटा भन्ने चाहिँ एउटा प्लेटफर्म छ जुन डेटा चाहिँ सरकारले समेत युज गर्छ त्यो डेटालाई जबकि त्यो डेटा चाहिँ सिभिल सोसाइटीले बनाइदिएको डेटा हो हैन सिभिल सोसाइटीले ल्याइदिएको डेटा हो भनेको जनरल पब्लिकले कन्ट्रिब्युट गरेर बनाएको डेटा हो त्यही डेटालाई हेरेर सरकारले पनि त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर आफ्नो डिसिजनहरू गरिरहेको छ हामी जस्तो के अरे डेभलपमेन्ट वर्कर्सले पनि त्यहीँबाट त्यो डेटा सोर्सलाई तानेर चाहिँ डिसिजन गरिरहेका छौँ प्रोजेक्टहरू डिफाइन गरिरहेका छौँ डिजाइन गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूले पनि त्यो डेटालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तर नेपालमा कमी के छ त भनेर भन्दा त्यो गर्नको लागि चाहिँ डेटा साइन्सको जुन स्टडी छ त्यो एकदमै प्रिमिटिभ स्टेजमा छ अहिले पनि हामीले चाहिँ कम्प्युटरसँग डेटालाई कहाँ राख्छ त भन्दा कम्प्युटरमा स्टोर गर्छ अनि हामी सबैलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि विधाको इन्जिनियरिङ चाहिँ कम्प्युटरसँग जोडिन्छ अनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा चाहिँ इन्जिनियरिङ विधासँग जोडिएको सबै मान्छे चाहिँ डेटा साइन्टिस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा के अरे अन्डरस्ट्यान्डिङ छ जुन वास्तवमा होइन हैन सो अब यसलाई चाहिँ अलिकति अनफोल्ड गर्दै हेर्ने हो भने चाहिँ अघि सरले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरूले दुवैले भन्नुभयो कि डेटाको जरुरी कति छ र डेटा कहाँ छ भन्दा चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअलमा डेटा छ हामी एभ्री इन्डिभिजुअल डेटाका कन्ट्रिब्युटर हौँ हैन हामी सबै क्रिएटर हौँ डेटामा चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ भने त्यो डेटालाई प्रयोग गरेर त्यसलाई एनालिसिस गर्नको क्षमता हुनु पर्यो त्यसैले अब चाहिँ के जरुरी छ त भन्दा यो सोसाइटीमा चाहिँ यदि यो बिग डेटालाई युज गर्ने हो भने यो डेटालाई एनालिसिस गर्न सक्ने क्षमता बढाउनको लागि त्यस्तो कोर्सेसहरू डिजाइन हुनु पर्यो द्याट इज वान अर्को चाहिँ मैले अर्को यो काम गर्दै जाँदा चाहिँ अर्को मेरो अनुभवबाट सिकेको चाहिँ डेटा साइन्टिस्ट इकोनोमिस्ट र अब आएर चाहिँ जसरी यो साइबर सिक्योरिटी डेटा प्राइभेसीको यो कुराहरू आइरहेको छ सो लिगल सेक्टरको डेटा प्रोटेक्सन एन्ड प्राइभेसीको सेक्टरको चाहिँ लिगल नलेज पनि भयो भने मात्रै यो बिग डेटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्ररी सिन्थेसाइज गरेर यो डेटाबाट चाहिँ के अरे उपयोगी हैन उपयोगी ज्ञान निकालेर चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याटेजीमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने मैले देखाएको छु सो गोइङ फरवर्ड यो स्टुडेन्ट जमातलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दा चाहिँ इन्जिनियरिङ पढाउनु भएको छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोनिक होला के अरे कम्प्युटर इन्जिनियरिङ होला अब के अरे कोडिङ गर्ने अनि कोड बनायो सफ्टवेयर बनायो मात्र होइन सफ्टवेयर बनाउँदा के चाहियो भन्ने समेत तपाईँलाई चाहिँ बिग डेटाले दिने भएको भएर हैन त्यो बिग डेटातिर पनि ध्यान दिनुहोस् र सँगसँगै अब डेटालाई कसरी एनालाइज गर्ने त्यसको इकोनोमिक पाटो के हो हैन त्यो गर्दै गर्दाको चाहिँ मेरो कानुनसितको मेरो इन्टरेक्सन के हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्दै गयो भने चाहिँ हामी सम्भवतः फ्युचरमा चाहिँ डेटाको जुन हाम्रो ठुलो ग्याप छ हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ इन्टरनेसनल वर्ल्डलाई हामी नेपालभन्दा बाहिर हामी कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ तर आफ्नै देशको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिरहेको छैनौँ त्यसमा चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ र सायद त्यसैलाई हामी चाहिँ सक्षम नागरिक पनि हुन्छौँ ओके म्याम यसै गरिकन म श्री प्रसाद सर कहाँ जान चाहे सर अब म्यामले पनि भनिहाल्नुभयो यति धेरै स्कोप छ तर गर्न केही सकिरहेको छैनौँ भनेर तत्काल हैन अझ देशभित्रै जस्तो खालको डेटा छ यसलाई स्ट्रक्चर्ड तरिकाले लाने हो भने पनि सकिरहेको छैनौँ तपाईहरुलाई डोनाल्ड ट्रम्प थाहा छ है he became the president of the United States, right? And how did he become the president of the United States? Do you know that there was a big scam, a lot of के भन्छ उहाँलाई केस पनि लागेको थियो तपाईहरुलाई थाहा छैन हैन सो केस चाहिँ के सम्बन्धमा लागेको थियो वान अफ द केसेस चाहिँ अब सबै केस त मलाई थाहा छैन हैन वान अफ द केसेस चाहिँ मैले पनि आफैले एमबीए पढ्ने बेला उहाँकोमा केस स्टडी गरेको थिएँ म आफैले सो डोनाल्ड ट्रम्पले जित्ने बेला आई फरगट द कम्पनीज नेम उहाँले चाहिँ डेटाहरू सबै जुन उहाँको भोटर्सहरू हुनुहुन्थ्यो नि रिजनको उहाँहरूलाई के मनपर्छ के मन पर्दैन भनेर चाहिँ एउटा कम्पनीबाट त्यो डेटा इलिगली किन्नु भएको थियो अरे के बुझ्नुभयो जुन चाहिँ डेटा उहाँहरूले दिनै पाउनुहुन्न डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ त्यो लिनु भएको थियो आई डोन्ट नो इफ आइ एम सपोज टु बी स्पिकिङ अबाउट दिस अन दिस प्लेटफर्म अर नट हैन तर since it's about data I'm telling you guys it's out there in the open
अनि उहाँलाई त्यो गर्न नहुने कामको चाहिँ केस लागेको थियो हैन त्यही सम्बन्धी हामीले हाम्रो चुनावमा पनि धेरै कुरा देख्यौं आखिरकार जित्ने मान्छेले सोशल मिडियाकै भरमा पनि जितिदियो हैन आज आएर समाजमा धेरै इम्प्याक्ट पनि पारिराख्नु भएको छ सोशल मिडियाकै थ्रुबाट फेरि तहल्का पनि मचाइराख्नु हुन्छ बेला बेला सो तपाईलाई यो डेटाले कस्तो खालको जनशक्ति चाहिँ तपाईले अपेक्षा गर्नुहुन्छ यहाँ यो जमातबाट यदि तपाईले हायर गर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो खालको जनशक्ति चाहिँ हामीलाई चाहिरहेको छ अहिले बिग डेटालाई लिएर सरी अहिले नर्मली तपाईले जति देख्नुहुन्छ अथवा अहिलेको नम्बर 1 जब र्याङ्किङ हेर्नुभयो भने डेटा साइन्स अथवा डेटा इन्जिनियरिङ अथवा डेटासित रिलेटेड वाट एभर जसरी तपाईँले डेटा साइन्टिस्ट भने पनि डेटा इन्जिनियरिङ भने पनि अथवा डेटा एनालिस्ट भने पनि त्यो सबैको प्रोसेस गर्ने पर्सनहरू चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ नम्बर 1 जब र्याङ्किङहरू छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो पार्टमा त्यसभित्र धेरै विधा भन्छ नि हामीले नेपालीमा फरक फरक जनरहरू छ जस्तो डेटा इन्जिनियरिङमा फरक छ डेटा साइन्टिस्टहरूको फरक हुन्छ हैन अब अर्को हामी डेटा भिजुअलाइजेसन भन्छौँ अथवा ड्यासबोर्डहरू बनाएर प्रेजेन्टेसनहरू गर्छौँ त्यो फरक फरक छ तपाईँ केमा काम गर्ने हैन म यो पार्टमा काम गर्छु भनेर मेहनत गर्नुभयो भने हरेक डेटा जस्तो अहिले हामीले त के गरिरहेछ इयरली डेटा हो के हाम्रो भनौँ न एउटा अहिले हामी पढिरहेको कलेजमा नि अहिले भन्दा नेक्स्ट इयर त स्टुडेन्ट त धेरै इनरोल हुन्छ नि त हैन अनि हाम्रो म्यानेजमेन्ट सरहरू के हुन्छ भन्दा लास्ट इयर भन्दा धेरै भएको छ रेभिन्यू त धेरै कमायो भन्नुहुन्छ अनि हाम्रो ड्रप आउटहरू स्टुडेन्ट छ कि छैन अनि त्यसपछि गएर फेरि हाम्रो कुन लोकालिटी कुन एरियाबाट भ्यालीभित्रको स्टुडेन्टहरू आएर पढिरहेछ कि भ्याली बाहिरको पढिरहेछ कि त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरेर एनालाइसिस गर्ने काम केले गर्ने हो त डेटाले हैन नत्र त म्यानेजरलाई के हुन्छ लास्ट इयर भन्दा अहिले प्रफिट बढिरहेछ नो प्रब्लम भने जस्तो हुन्छ नि त तर हाम्रो के हुन्छ भन्दा हरेक वर्षको स्टुडेन्टहरूको इन्फर्मेसनहरूलाई एनालाइसिस गरेर हाम्रो कुन पार्टमा जस्तो आउट अफ भ्याली छ भने भ्यालीभित्रको स्टुडेन्ट किन हाम्रोमा पढ्न आइरहेको छैन त हैन त्यो कुरा के कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई एट्र्याक्सन गर्न सकिरहेछन् त्यो इन्फर्मेसन भयो भने त हाम्रो एज अ भ्याली बाहिरको बिजनेस त छँदै थियो भ्यालीभित्रको पनि अझ ग्रो हुने भयो नि त हैन त्यो इन्फर्मेसन एनालाइसिस गर्ने कामहरू भनेको हामी के हुन्छ डेटा एनालिस्ट अथवा डेटा इन्जिनियर अथवा डेटा साइन्टिस्टले चाहिँ के गर्छ फर्स्ट अफ अल त हामीले कलेजको डोमेन बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि भएको डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो हैन इन्फर्मेसन त सबै कलेक्सन गर्छ त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ प्रोसेस गरेर चाहिँ अनि हामीले म्यानेजमेन्टलाई दिँदाखेरि हाम्रो डेटा यो हो है भनेर भन्दाखेरि यहाँ त के हुन्छ त त्यो पार्टहरूमा अझ इम्प्रुभ गरेर भइरहेको भन्दा अझ बेटर हुने भयो नि त अघि मैले भने जस्तो सर मैले तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्न चाहे यही सन्दर्भमा हैन अब हाम्रै भाइ बहिनीहरू कतिजना बिसिए पढिरहेका छन् भर्खरै वेबसाइट पनि लन्च गरे they just launched the website अघि नै what was the website's name एकैछिन है so they launched zero waste website of Samriddhi school हजुर zero waste website of Samriddhi school अब यहाँ पोटेन्शियल छ सर हैन तपाईकै संस्थामा यदि उहाँहरू इन्टर्न गर्न चाहन्छन् भने हैन तपाईले चाहिँ कस्तो खालको स्किल सेट खोज्नुहुन्छ उहाँमा पहिलो कुरो त म आइटीको भाइ बहिनीलाई के भन्छु तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा गर्नुस् है आइटीमा तपाईलाई अघि उहाँ सरले भन्नुभयो जस्तो वेबसाइट बनाउन मन लागिरहेछ कसैले चाहिँ बलजस्ती डेटामा जाऊ भन्नुभयो भने तपाईले राम्रो गर्न सक्नुहुन्न है तपाईहरुको सिस्टमसित रिलेटेड इन्ट्रेस्ट छ भने फेरि डेटामा गयो भने काम हुँदैन तपाईलाई इन्ट्रेस्ट नै डेटामा छ भने आउनुस् तपाईहरुले स्टार्टिङबाट हामी हेल्प गर्छौं कहिले कहिले हामी अर्को एउटा पास भने भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन पनि छ प्रोफेसनल एसोसिएसन फर सिक्युर सर्भर अथवा हिमालयन डेटा कम्युनिटी भन्ने हामीले चलाइरहेका हुन्छौँ भोलिन्टियरली त्यसमा अरू एसोसिएट गर्नुहुन्छ र सिम्पल स्टार्टिङबाट यहाँहरूले त अहिले त पहिला हाम्रो पालामा त त्यति धेरै थिएन अहिले त यहाँहरूले चाहिँ अहिले गिटहबहरू अथवा ओपन सोर्स डाटाहरू फ्रीमा अभाइलेबल हुन्छ त्यो फ्रीमा अभाइलेबल हुने डाटालाई चाहिँ तपाईले इन्ट्रेस्ट लागेको कुरालाई थोरै कामबाट गर्नुस् अनि त्यसपछि आउनुस् हैन सर दुई चारवटा टपिक जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि थाहा पाओस् उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट डेटामा छ भने कुन कुन टपिक हुन सक्छ जस्तै खोजिरहेको हुन सक्छ तर डेटामा इन्ट्रेस्टेड छु नै भनेर थाहा हुन नहोला नि त जस्तै तपाईलाई अलिकति तपाईको म्याथमेटिकल राम्रो छ म्याथमा एकदमै स्ट्रङ छ तपाईहरुको दिमाग भने किन त्यहाँ म्याथ राम्रो भयो भने के हुन्छ लजिक बढी खेलाउनुहुन्छ र डेटा अथवा डेटा साइन्स अथवा डेटा इन्जिनियरिङमा एकदमै धेरै लजिकको कामहरू लाग्छ हैन त्यो भएर तपाईलाई एकदमै क्यालकुलेसनहरू अथवा स्ट्याटिक्सहरू हामी पढ्छौं नि त्यो पार्टहरुमा इन्ट्रेस्ट छ भने डेटा इन्जिनियरिङ डेटा साइन्स पार्टमा आउनुस् तपाईले फ्युचरमा एकदमै धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो पार्ट र अर्को तपाईलाई के हुन्छ भन्दा जस्तो तपाईले सिम्पल एउटा इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टहरू अथवा हामीले अकाउन्टिङहरू यस्तो सानसानो एप्लिकेसनहरू प्रोजेक्ट गर्दाखेरि देख्छौँ त्यो गर्दाखेरि तपाईलाई डाटा अब एज अ सिक्युल क्वेरीहरू लेख्दाखेरिमा एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्यो
होइन अझ राम्रोहरू इम्प्रुभ गरेर लेख्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यो पार्टहरूमा पनि डेटामा आउनुहोस् होइन फेरि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टै नभएको ठाउँमा बलजस्ती कसैले लगाइदियो भने फेरि राम्रो हुँदैन र थोरै अघि मैले जोडेँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा डेटा भनेको त हाम्रो अघि भने जस्तो एभ्रिवेयर छ नि र अरू तपाईँहरू जति हुनुहुन्छ जस्तो सोसियल नेटवर्क त सबै चलाउनुहुन्छ है सोसियल नेटवर्क चलाउँदाखेरि कहिले पनि अननेसेसरी कुराहरू चाहिँ पोस्ट नगर्नुहोस् है त्यो भयो भने के हुन्छ तपाईँले डिलिट गर्नुहुन्छ नि त्यो डिलिट कहिले पनि नेभर डिलिट है र उनीहरूले राख्छ र तपाईँलाई सजिलोको लागि एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्ने मुभी छ अलिक पुरानो मुभी हो हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ छ र तपाईँले हटमेल चलाउनुहुन्छ जिमेल चलाउनुहुन्छ होइन कसैलाई म्यासेज पठाउनुहुन्छ अनि सेन्ड आइटममा डिलिट गर्दैछ त म बसेँ भन्नुहुन्छ नि कहिले पनि हुँदैन त्यो र अनि तपाईँको त्यहाँ भएको के जुन पर्सनल इन्फर्मेसनहरू छ नि अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले किन भने जस्तो हटमेलहरूको टर्म्स एन्ड कन्डिसन पढ्नु भएको छ कहिले दुईटा माइक्रोसफ्ट छ भन्नु छु म एउटा चाहिँ हटमेल चलाउने माइक्रोसफ्ट छ एउटा चाहिँ अफिस 365हरू अथवा हामीले चलाउने बिग वे अपरेटिङ सिस्टमहरू चलाउने माइक्रोसफ्ट छ म पनि माइक्रोसफ्ट प्लेटफर्ममा बढी काम गरिरहेको हुन्छु अनि उसले हटमेलको लागि चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट कहाँबाट गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ कसैलाई बेचिदिन्छ क्या अथवा जिमेल तपाईँले जिन्दगी लटरी नै भर्या हुँदैन तपाईँले यति पैसाको लटरी आयो भन्ने बित्तिकै हामी ओहो हो कि त भनेर साथीहरूलाई देखाउँछ हेर त मलाई त यस्तो सिटा बढ्यो भनेर हेर्छौँ नि भर्दै भरेको छैन अन्त कहाँबाट आउँछ त त्यो के गर्छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ कसैलाई बेचिदिएको हुन्छ उनीहरू पनि त चल्नु त पऱ्यो नि होइन र अनि हामीले उनीहरूको एकाउन्ट साइन अप गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले पढेको छौँ र टर्म्स एन्ड कन्डिसन पढेर आई एग्री भने हो र होइन नि होइन त्यो त कहाँ पढ्ने सर र तल गयो आई एग्री गर सबमिट ठोकियो होइन अन्त इमेल त बनिहाल्यो अझै एउटा मात्रै हुँदैन दुईटा तिनवटा इमेल पनि क्रिएट गरिरहेका हुन्छौँ होइन सो त्यही भएर चाहिँ जुन हामीले ओपन सोर्स अथवा फ्रीको इमेलहरूमा हामीले जे एकदमै प्राइभेसी हुने खालको कुराहरू चाहिँ सकेसम्म नराख्नुहोस् तपाईँको पर्सनल कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ उनीहरूले इजिली सेयर गर्छ है अनि अघि मैले भने जस्तो सोसियल नेटवर्कहरूमा पनि कुनै मर्डर केसहरूको हालिदिनु भयो भने त्यो कहिले पनि डिलिट हुँदैन भोलि तपाईँले काहीँ भिजा अप्लाई गरेर जाने बेला तपाईँको भिजा फेरि त्यही केसले रिजेक्ट हुन पनि सक्छ है त्यो भएर टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्ने मुभी एक दिन फुर्सद भयो भने हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ छ डेटा कसरी एनालाइसिस हुन्छ अथवा डेटाको एनालाइसिस गरेर डाटा रिजल्ट कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्नुहोस् न इन्ट्रेस्टिङ इन्साइट सर रियली इन्ट्रेस्टिङ इन्साइट होइन आशा छ तपाईँहरूलाई पनि अहिलेको यो जुन प्यानल डिस्कसन भइरहेछ प्र्याक्टिकल लागिरहेको होला तपाईँको आउनु अगाडि सर म अर्को एउटा सोध्न चाहेँ नेटफ्लिक्स कतिजनासँग छ अर नेटफ्लिक्समा भएको कुराहरू अर्को वेबसाइटबाट हेर्न सक्ने क्षमता पनि कतिजनासँग छ सबैजनासँग छ राइट सो 1 वर्ष जति अगाडि त सोसियल डिलेमा भन्ने आएको थियो डकुमेन्ट्री कतिजनाले हेऱ्यो वा कतिजनाले हेर्नु भएन वाट वाज इट अबाउट त्यहीँबाट भनिदिनु सुनिन्छ होला सायद के थियो द सोसियल डिलेमा भन्ने के बारे थियो बिर्सिनु भयो युआर इन डिलेमा वाट वाज इट अबाउट भनेर सो सोसियल डिलेमा भनेको चाहिँ हाउ your information gets used like sir said for them to give out ads to you हैन मैले यहाँ तपाईहरुको अगाडि होस्ट गर्नु भन्दा नि अगाडि हिजो नरेश सर र उता हाम्रो सरसँग बसेर तपाईहरुको एज डेमोग्राफी के हो तपाईहरु काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ कि बाहिरबाट हुनुहुन्छ भनेर मैले इन्फर्मेसन लिइराथे सरसँग पनि हैन सर आई वाज टकिङ टु यु रिगार्डिङ इट सो दैट हाउ वुड आई प्रिपेयर इन फ्रन्ट अफ यु गाइज एन्ड कसरी क्वेसन सोध्छु भनेर म त्यो प्रिपरेसनलाई पनि सोधेँ त्यो डेटा भन्ने कुरा हरेक कुरामा युज भइरहेको हुन्छ अननोइङली नोइङली हाउ डु यु क्र्याक इट अप भन्ने सो म सरलाई सोध्न चाहे सर पदम सरलाई सर युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन जस्तो खालको एकदम सेन्सिटिभ संस्था छ र जुन तरिकाले चाहिँ अहिले हामी जुन चाहिँ युवा माझमा अझै उहाँहरू अवगत हुनुहुन्थेन केही बेरसम्म अगाडि त्यो मानेमा चाहिँ त्यो डेटा पाइकन पनि युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले त्यो अनुसारले इम्प्याक्ट पार्न नसकेको हो कि अझै यसलाई कसरी त्यो तपाईँसँग भएको डेटाले चाहिँ कसरी उहाँहरू माझमा युवासम्म पुग्न सक्ने क्षमता राख्छ सर एकाडेमिक्सको माझमा पनि के अगाडि कसरी बढ्न सक्छौँ डेटालाई लिएर धन्यवाद सरले एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो पक्कै पनि अहिले एउटा ग्याप छ ठुलो ग्याप छ है समस्या के भइरहेछ भने हाम्रो करिकुलम त्यो 10 वर्ष पहिलेको छ पढाउने टिचरको पनि एक लेभल अहिले केही ग्याप कम भइरहेछ तर अलि त्यो पनि ग्याप नै छ त्यसै गरी अहिलेको मार्केटको जुन हाम्रो यङ जेनेरेसन छ जुन मार्केटको लागि रेडी बनाउनु पर्ने छ उहाँको बिहेभियर ट्रेन्ड फरक छ यसले गर्दाखेरि ग्याप चाहिँ ठुलै भएको छ तर समस्या के छ भने
जुन हाम्रो पोलिसी मेकिङ युनिट छ उहाँहरूले चाहिँ डेटा ड्रिभन पोलिसी जसलाई चाहिँ हामी इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी भन्छौँ। अब योभन्दा पहिले के हुन्थ्यो भने एउटा युनिभर्सिटीको करिकुलम लगेर अर्को युनिभर्सिटीमा अलिकति मोडिफाई गरेर युनिभर्सिटीको नाम अलिकति गरेर चल्थ्यो है। मैले यहाँलाई अहिले अफ द बिट कुरा गरेँ। तर अहिले चाहिँ एक किसिमको रियलाइज भएको छ पछिल्लो समयमा केही नयाँ युनिभर्सिटी आएका छन्, उनीहरूले जिरोदेखि काम गर्नु परिरहेछ भनेपछि उनले अलि मार्केट पनि हेरिरहेछन्। पुरानो युनिभर्सिटी पनि उहाँले जुन ट्रेन्ड, किनभने युनिभर्सिटी खुलेछन्, हाम्रो विद्यार्थी बाहिर गएको छ, भोलिको दिनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने एक लेभलको फिलिङ भइरहेछ अहिले होइन। त्यही भएर केही वर्कआउट त भइरहेछ, तर अलि ग्याप चाहिँ छ सर त्यहाँनिर धेरै। जुन चाहिँ हाम्रो अबको डेटा, जुन अघि सरले भन्नुभयो नि, हरेक कुरा अहिले जुन हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट भन्छौँ नि, विद्यार्थीको बिहेभियर, उनको एक्टिभिटी, कुन कोर्समा बढी इनरोल भइरहेछन्, बाहिर गए पनि के कोर्स पढिरहेछन्, रिटर्निङको अवस्था के छ, आइसकेपछि उनको स्ट्याटस के छ, यो डेटामा चाहिँ अलिकति काम गर्नु बाँकी छ। र अहिले के भएको छ भने एउटा हाम्रो प्रोजेक्ट चलिरहेछ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभित्र, जसलाई चाहिँ एक्सेलेन्सी इन हायर एजुकेसन, यो नर्चरिङको कन्सेप्टमा छ। त्यसमा के कुरा भइरहेछ भने अब युनिभर्सिटीहरूमा करिकुलम भयो, एकाडेमिक क्यालेन्डर भयो, अनि त्यसपछि ओभरअल नेपालको हायर एजुकेसनको डेटाको कुरा भयो, अनि युनिभर्सिटी डिजिटलाइजेसनको कुरा भयो। अनि अर्को के गरिरहेछ भने कुनै युनिभर्सिटीले नयाँ प्रोग्राम ल्याउँछ जुन चाहिँ मार्केटसँग अलाइन हुन्छ, सिधै मार्केटसँग अलाइन चाहिँ उसलाई चाहिँ के ग्रान्ट्स दिने होइन। नयाँ कन्सेप्ट आएको हुनाले सर्टेन टाइम त पक्कै लाग्छ होला, किनभने एक लेभलको जेनेरेसनले चाहिँ एक किसिमले बिदा नै लिइसक्नुपर्ने अवस्था देखिरहेछ हरेक सेक्टरमा, यो एजुकेसन मात्र कुरा गरे होइन। त्यो भएको हुनाले सुधार चाहिँ भइरहेछ पहिले भन्दा। अहिले डेटालाई ल्याएर हाम्रो युनिभर्सिटीमा विद्यार्थीको इनरोलमेन्ट कस्तो भनौँ, त्यो हाम्रो इनरोलमेन्ट डिस्ट्रिक्ट अनुसार, उनको जियोग्राफी, उनको पर्सनल इन्फर्मेसन आधार नै अब नेपालमा पढ्ने विद्यार्थी बढी कुन लोकेसनबाट छ त। अघि नै सरले कुरा गर्नु, म्यामले कुरा गर्नुभयो, काठमाडौँ भ्यालीको विद्यार्थी प्रायः जसो हायर एजुकेसन यहाँ लिँदैन। बाहिरबाट आएको विद्यार्थीले काठमाडौँको युनिभर्सिटी अथवा काठमाडौँ बाहिरको युनिभर्सिटीलाई चाहिँ एक किसिमको टेवा दिइरहेछ भने अब त्यो डेटाले बोल्दैछ कि अहिले आएर। त्यो डेटामा टेकेर डिसिजन लियो भने यहाँको विद्यार्थी अथवा अब यङ जेनेरेसनलाई कसरी हामी टिक्ने, यहाँ टेक लगाउने होइन। जस्तै बाहिरको ट्रेन्ड के छ त, कसरी उनले विदेशी विद्यार्थीलाई तानिरहेछ कि त्यहाँ युनिभर्सिटीले। जस्तै उनीहरू कन्सेप्ट चाहिँ के भन्छ भने लर्न एन्ड अर्न भन्छ होइन। तर नेपालमा त एक किसिमको अलिकति त्यहाँनिर ग्याप छ, त्यसलाई अलिक डिस्कसन भइरहेछ। अनि अहिले हरेक लेभलले गर्दाखेरि अब हरेक पाटो छ त्यहाँनिर, पोलिटिकलदेखि हरेक पाटो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै टु दि पोइन्ट एप्लाई भइसकेको छैन, तर त्यो लाइनमा गइरहेछ, जसको लागि यो जुन हाम्रो डेटा नै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यो डेटा हेरिकन त्यसको प्याटर्न हेरिकन अनि मात्रै डिसिजन गर्न सकिन्छ होइन। त्यो पाटो चाहिँ एक किसिमको रियलाइज चाहिँ भएको छ एजुकेसन सेक्टरमा नेपालमा पनि अरू सेक्टर जस्तै। आशा गरौँ त्यो चाहिँ हाम्रो डेटामा टेकेर हाम्रो करिकुलम मोडिफाई हुने, अपडेट हुने, अनि कस्तो प्रोग्राम लन्च गर्ने होइन। अब कति युनिभर्सिटीमा समस्या के छ भने करिकुलम छ, फ्याकल्टी छ, पढ्ने विद्यार्थी छैन, तर त्यो ओभरलोडेड भइरहेछ। अब त्यो विषय पढेर मार्केटमा गाह्रो छ टिक्न बिगाउनु भनेपछि त्यो होइन। यो सबै जुन हाम्रो बेस डेटा नै अलिकति त्यसलाई एनालाइसिस राम्रोसँग गरेर अहिले अलिकति वर्कआउट पनि भइरहेछ। सम्भवतः यो अलिक अपडेट हुन्छ होला सर। ओके सर, समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि पनि अब हामीले छोट्याउनु पर्ने जस्तो देखिसक्यो। कुरा त झन् धेरै धेरै नै टपिकहरू आउँदै थियो भर्खरै त होइन। वे जस्ट गेटिङ वार्मड अप जस्तो मात्र भइरहेको थियो मलाई। म्याम अब तपाईँबाटै सुरु गरेँ फेरि है। विल डेटा एनालाइटिक्स रन आउट अफ फ्यासन? अब उहाँहरूले पढ्नुभयो अरे डेटा एनालाइटिक्स बारे, अथवा भनौँ न सरले भन्नुभयो जस्तै इन्ट्रेस्ट दिन थाल्नुभयो आजको यो बहस पछि, अनि त्यसपछि डेटा एनालाइटिक्सतिर लाग्नुभयो अरे। भोलि गएर डेटा एनालाइटिक्स पनि त्यो कतिको सान्दर्भिक रहन्छ वा रहँदैन भन्ने म्यामलाई के लाग्छ? म्याम अहिलेसम्मको तपाईँको अनुभवमा, तपाईँको कार्यक्षेत्रमा जस्तो अनुभव गर्नुभएको छ तपाईँले, र जसरी समय पनि परिवर्तन भइरहेको छ त्यो मानेमा चाहिँ will data analytics and the studies relating to data analytics be obsolete in the coming years? Maybe not. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले के रिलेट गर्न चाहेँ भन्दा चाहिँ अहिले भर्खर युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले चाहिँ
कसरी इभिडेन्स ड्रिभन भएर कोर्स डिजाइन गर्ने र युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ निकालेको प्रडक्टहरू जुन चाहिँ अब हामी पनि प्रडक्ट हौँ होइन, पिपल एज प्रडक्ट चाहिँ कसरी मार्केटको निड अनुसार चाहिँ तयार गर्ने भनेर चाहिँ भर्खरै रिसर्च गर्न थालिरहेको छ भन्ने सुन्दा चाहिँ म एज लाइक डेटा र डेभलपमेन्टको लागि डेटा भनेर काम गरिरहेको व्यक्तिले सुन्दा चाहिँ खुसी लाग्यो। किनभने कन्ट्री आफैको हेऱ्यो भने चाहिँ हामी रिसर्च र डेभलपमेन्टमा चाहिँ हाम्रो नेग्लिजिबल इन्भेस्टमेन्ट छ, हाम्रो क्यापिटलको चाहिँ लेस देन 1% अफ द बजेट चाहिँ रिसर्च र डेभलपमेन्टमा छ। हुन त यो वर्षको बजेटले चाहिँ गएको वर्षको तुलनामा चाहिँ अब हेर्दा ड्रास्टिक चेन्ज जस्तो ल्याउँछ, तर स्टिल लेस देन 1% होइन। सो यो भन्नुको अर्थ के हो भनेर भन्दा चाहिँ डेटा एनालिटिक्स चाहिँ झन् झन् जरुरी भएर जान्छ। तपाईँहरू पढेर गएपछि यो झन् आवश्यक पर्छ, द्याट इज वान। अर्को चाहिँ 13औं राष्ट्रिय योजनादेखि नेपालले पनि इभिडेन्स ड्रिभन डिसिजन मेकिङ गर्ने भनेर आफ्नो योजनामा राखेको छ। तर राखेको पनि 13औँबाट अहिले 15औँमा छ, 16औँ ड्राफ्टको क्रममा छ। यति भइसक्दा पनि अहिले भनौँ एजुकेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमकै डेटा हेऱ्यो भने त्यो डेटा सिस्टममा चाहिँ अलिकति सरले पनि टच गर्नुभयो जस्तो लाग्यो, यति धेरै त्यसमा चाहिँ के अरे ग्याप्सहरू छ होइन। सो एउटा चाहिँ एनालिटिक्सले एउटा हेल्प गर्न सक्ने भनेको चाहिँ कसरी त्यो ग्याप्सलाई फुलफिल गर्ने। सो डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कन्भर्सेसन चाहिँ एकदमै जल्दो बल्दो रूपमा आइरहेको छ र यो डेटालाई युज गरेर डिसिजन गर्ने भन्नेहरूले चाहिँ यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर पनि हेरिरहेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ एनालिटिक्स मोर एनालिटिक्सहरू आयो भने चाहिँ त्यता हेल्प गर्न सक्छ। एउटा भयो। अर्को चाहिँ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। के अरे कोभिडको टाइममा चाहिँ युकेमा होइन, त्यतिखेरको युके गभर्मेन्टले चाहिँ के गरिरहेको थियो भनेर भन्दा चाहिँ डिसिजन मेकिङ संसारभरि मास्क लगाएर हिँड्ने बेलामा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ मास्क कम्पलसरी थिएन, जस्तै ट्रम्पको ड्रेसमा युएसमा र युकेमा चाहिँ त्यति कम्पलसरी बनाउन सकिरहेको थिएन होइन। वान अफ द रिजन्स इज लाइक उनीहरूले त्यहाँनिर डेटा पस्किन सकिरहेको थिएन। तर युकेले के गर्यो भनेर भन्दा चाहिँ त्यतिखेर युकेले चाहिँ आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई चाहिँ डेटा एनालिसिस गरेर कसरी पोलिसी बनाउने भनेर चाहिँ इमिडिएट ओभरनाइट टर्न गर्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट भेटायो। एन्ड त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट के हो त भन्दा चाहिँ यहाँहरू जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट डेटामा काम गरिरहेको विज्ञहरू थियो, जुन चाहिँ अहिले प्राइम मिनिस्टर अफिस अन्तर्गत रहेर काम गर्छन्। त्यसैले इन्डिभिजुअली पनि केही एफोर्ट लगायो र सरकारलाई त्यो एफोर्टमा सहयोग गर्न सक्यो भने यु विल गेट रेकग्नाइज। अब तेस्रो रह्यो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमानामा तपाईँले हामीले गरेको डिजिटल फुटप्रिन्टको आधारमा चाहिँ फेसबुकमा ट्विटरमा हामीले युज गर्ने इमेलहरूमा चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू आउँछ भनेर भन्यो भने चाहिँ अब हाम्रो काम के त भन्यो भने चाहिँ केही समय अगाडि हामीले एउटा सेसन गराएको थियौँ। त्यो सेसनमा चाहिँ धेरै विद्यार्थी, यहाँहरू जस्तै विद्यार्थीको क्वेसन के थियो भन्दा चाहिँ हामी युनिभर्सिटी सिध्याएर निस्किने बेलामा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले हाम्रो जागिर खाइदिन्छ, सो वाट इज इट भनेर सोध्यो। सो द आन्सर फ्रम द सिलिकन भ्यालीबाट आएको मान्छेहरूको आन्सर के थियो म त्यही मात्र भन्दैछु। उनीहरूले के भन्दै थियो भन्दा चाहिँ एआईले ह्युमनलाई रिप्लेस गर्दैन, एआईले केलाई मात्र रिप्लेस गर्छ भनेर भन्दा चाहिँ अहिले हामीले सोचिरहेको तरिकाको चाहिँ कम्प्युटिङलाई चाहिँ उसले रिप्लेस गर्छ। सो यु निड टु नाउ नो हाउ टु युज एआई र बेटर सिस्टम्स बनाउने भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसैले एआईले जबै रिप्लेस गर्ने होइन तर नयाँ जब क्रिएट गर्छ भन्ने भएको भएर चाहिँ अहिलेको तरिका डेटा एनालिटिक्स चाहिँ काम गर्दैन। एआईलाई जोडेर तपाईँले कसरी चाहिँ एडभान्स एनालिटिक्स युज गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ भन्छु। त्यसैले चाहिँ अझै पनि इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ के अरे अवसर चाहिँ छ। सर तपाईँतर्फ आउन चाहे म तपाईँलाई पनि यही कुरा सोध्न चाहन्छु। म्यामले जहाँ टुङ्गाउनु भयो एआई, डेटा एनालाइटिक्स एन्ड करियर कतिको सँगसँगै जान्छ वा एकले अर्कालाई चाहिँ चेकमेट गर्छ? तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? अहिले च्यालेन्जिङहरू त छ होइन, तर के हुन्छ त भन्दा जुन एआई आइरहेछ, एआई टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीले काम गरिरहेको कुरालाई चाहिँ अझ फास्टहरू गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ र रिप्लेस चाहिँ कहिले पनि गर्न सक्दैन। अघि हामीले भने जस्तो आरडिएमएस त रिप्लेस त बिग डाटाले गर्न सकेन नि त, किन भन्दा त्यो आरडिएमएसको जब एउटा ठाउँमा छ, बिग डाटाको जब अर्को ठाउँमा छ, भलै के हुन्छ त मार्केटको साइजिङ घट्दै जाला। त्यस्तै जस्तो हामीले काम गरिरहेको कुरालाई चाहिँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी चेन्ज हुनु पर्यो। जस्तो अहिले यहाँहरूले सुन्नुभयो होला च्याट जिपिटी भन्छ, त्यो च्याट जिपिटीसित माइक्रोसफ्ट मिलेर चाहिँ को पाइलट भनेर बनाइरहेछ। तपाईँको अलिकति इन्फर्मेसन दिनुभयो भने मेरो एउटा सिभी बनाइदेऊ भन्यो भने यहाँले लेटेस्ट माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउनु भएको छ भने उसले को पाइलट भन्ने एउटा
फिचर हालिदिएको छ त्यो फिचरले चाहिँ तपाईँको सिभी राम्रो सिभी बनाइदिन्छ त्यो तपाईँले नसोचेको सिभी बनाइदिन्छ त्यस्तै सिमिलर लागि त यहाँले गिटहब चलाउनुहुन्छ भने गिटहबमा पनि भन्नुभयो भने गिटहबले तपाईँले मलाई यस्तो खालको प्रोग्राम बनाउन लाग्यो अलिकति कोडिङको प्याटर्न देऊ न भन्यो भने उसले ट्याक्क ट्याम्प्लेट दिइदिन्छ त्यो ट्याम्प्लेटलाई रिभ्यू अबको जेनेरेसनले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा मसिनले दिएको कोडलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर चाहिँ त्यसलाई फिक्स गर्ने काम मात्रै हुनसक्छ क्या भनेको टेक्नोलोजीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई अझ एडभान्स बनाउँदै जान्छ यदि हामी त्यो टेक्नोलोजी एडप्ट गर्न सकेनौँ भने चाहिँ पछाडि पऱ्यौँ तर टेक्नोलोजी एडप्ट गर्दै गयौँ भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दा त्यो रिजल्ट चाहिँ हामीले 2 महिनामा दिने रिजल्टलाई हामीले 10 दिनमा दिन सक्छौँ है त्यो पार्टहरूमा चाहिँ एआईले हामीलाई केही पनि गर्दैन एआईलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै लिएर जानु पर्यो क्या ओके म फेरि हाम्रा भाइ बहिनी तर्फ नै आउन चाहे सर कहाँ आउनु भन्दाखेरि किनकि मैले जुन कुरा सोध्न लागेको छु त्यो तपाईँसँगै त्यहीँ ठोकेर तपाईँको आउँछ तपाईँहरूले एआई कतिको युज गर्नुभयो तपाईँहरूले एआई कतिको युज गर्नुभयो भन्नु न के फस्छ भनेर डराएको क्या युज गर्नुभयो कि भएन छ नि होइन मुन्टो हल्ला पुग्छ हल्ला गर्नु पर्दैन छ कि छैन एआई युज गर्यो च्याट जिपिटी युज गर्यो असाइनमेन्ट गर्नु लागि च्याट जिपिटी युज गरे गरेन ओके अब म तपाईँ कहाँ आएँ सर होइन नेपालमा कुनै पनि हाम्रो सोसाइटीमा नेपाल भन्दा नि हाम्रो सोसाइटीमा कुनै कुरा कतिको इफेक्टिभ छ भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ छ नि आफ्नो जुन विद्यार्थी जीवनमा सङ्घर्ष गर्नलाई कतिको सजिलो गर्नलाई एआई युज गरे कि गरेनन् भनेरै थाहा पाउँछ जस्तो लाग्छ सर अब यही मानेमा युजिसी अन्तर्गत जति पनि युनिभर्सिटीहरू छन् विश्वविद्यालयहरू छन् तपाईँहरूले चाहिँ अब च्याट जिपिटी जस्तै हरेक कुरालाई जुन थेसिस आउँछ रिपोर्ट आउँछ कतिजनाले मलाई अहिले रिसाएर पनि किन सोधे होला पनि भन्लान् विद्यार्थीहरूले तपाईँले चाहिँ यो कुरालाई चेकमेट गर्नलाई चाहिँ युजिसीले टेक्नोलोजीलाई नै चेकमेट गर्न अर्को टेक्नोलोजी चाहिँ कसरी डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ सो द्याट उहाँहरूले गरेको जति पनि थिसिसहरू हुन्छ त्यो आफैमा सार्थक रहोस् युनिक रहोस् होइन कसैको नि कसैले चोर्न नपाओस् भनेर चाहिँ हाउ इज युजिसी वर्किङ टुवर्ड्स इट हस् धन्यवाद सर प्रश्न अलिकति लामै छ अलिकति टाइम लाग्छ होला सरी फर द्याट मैले 1998-9तिर कम्प्युटर पढ्दाखेरि अहिलेको जस्तै एउटा बहस के हुन्थ्यो भने अब कम्प्युटर आउँछ अफिसमा धेरैको जब जान्थ्यो भन्ने कन्सेप्ट आएको थियो है मैले इन्डिया पढ्दाखेरि त्यो कुरा उता बढी हुन्थ्यो नेपाल बिस्तारै आएको थियो तर ठ्याक्कै उल्टो के हो भने जब कम्प्युटरको प्रयोग बढ्दै गयो सरकारी प्राइभेट हरेक सेक्टरमा झन् त्यहाँ इम्प्लोइहरू थपियो कि है भनेपछि के देख्यो भने पहिलो प्रश्नमा जाँदाखेरि अब जुन एआईको डेटाको हाम्रो कुरा उठिरहेछ यो भनेको हाम्रो लागि एउटा उज्जवल भविष्य हो है अहिलेको हाम्रो युवा पिँढी के सोच्नु पर्यो भने हाम्रो लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी आउँदैछ यसलाई मेरो मेरो सन्दर्भ चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा माई पर्सपेक्टिभ भन्छ एकचोटि रोकिहालेँ समय छैन त्यसैले मैले हतारेर हजुरलाई त्यो 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 ब्र्याकेटमा ल्याउन खोजेको मैले कस्तो भन्दाखेरि सर उहाँहरूले त एआईको प्रयोग गरिसक्नुभयो च्याट जिपिटी गर्दै थिसिसमा होइन रिपोर्टमा जहाँ जहाँ गर्नुपर्छ गरिसक्नुभयो तर मेरो प्रश्न चाहिँ युजिसीले चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई चेक गर्नलाई ल्याउँदैछ हजुर समय चाहिँ अलि ठिक छ मैले त्यो पाटो चाहिँ अब अघि सर म्यामले भनिसक्नुभयो होइन भविष्य उज्जवल छ तर आफू अपडेट हुने कुरा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ होइन त्यो चाहिँ यहाँलाई च्यालेन्जिङ छ दोस्रो अलिकति जेन्युन प्रश्न पनि छ क्रिटिकल पनि छ धेरै गाह्रो पनि छ होइन के प्रश्न आयो भने यहाँले गरेको जुन वर्क छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेजारिज्मको अप्सन के हुन्छ कसरी चेकिङ गर्ने अब च्याट जिपिटीले दिएको अन्सरलाई नै आधिकारिक मान्ने हो भने संसारभरि त एउटै टाइपको विद्यार्थी छ कसले ए ल्याउने कसले ए प्लस ल्याउने त्यो कम्प्युटर टाइप गरेको राइटिङ जस्तै भयो कसको अक्षर राम्रो भने कसको नराम्रो भने जस्तै अहिले चाहिँ हामीले के भइरहेछ भने युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले नै एउटा अप्सन के राखेको छ भने यहाँहरूले थेसिस लेख्दाखेरि एउटा सफ्ट कपी बुझाउनु पर्छ त्यो सफ्ट कपी चाहिँ प्लेजारिज्म डिटेक्टिङ सफ्टवेयर केही युनिभर्सिटीले सुरु गरिसकेका छ केहीले चाहिँ अरू युनिभर्सिटीसँग सहकारी गरेर जस्तै हाम्रो धेरै उर्कुण्डो भन्ने छ
अनि टरिटन भन्ने छ, धेरै एप्लिकेसन छन्। ती एप्लिकेसनले के गर्छ भने त्यसले पनि एआई नै प्रयोग गर्छ फेरि है। जुन एआई तपाईँले युज गर्नुभयो आफ्नो थेसिस लेख्नको लागि, त्यो एप्लिकेसनले नि फेरि एआई नै प्रयोग गरेर तपाईँहरूको जुन वर्कआउट छ त्यो कुन कुन सोर्सबाट आएको छ, कहाँ छ, कति प्रतिशत आएको छ, त्यो डिफाइन गरिदिन्छ उसले है। त्यो भएर हामी त्यसलाई चाहिँ बस्न सकिन्न। पहिलेको के फरक थियो, किनभने हामी हार्ड कपी बुझाउँथ्यौँ युनिभर्सिटीमा, त्यो हार्ड कपी गएर नेटमा कतै बस्दैन, सम्भवतः कतै इन्टरनेटको कन्सेप्ट थियो भने कुनै युनिभर्सिटीले हेर्थ्यो होला। अहिले पछिल्लो समय के छ भने यदि यहाँले बुझाउने वर्क इभन असाइनमेन्ट पनि कुरा छ है। अब जुन हामी क्युए भन्ने अप्सन हुन्छ एउटा युजिसीले कन्डक्ट गराउने, त्यसमा जानको लागि यहाँले बुझाएको असाइनमेन्ट पनि कति प्रतिशत प्लेजरिज्म भेट्टाइरहेछ, कति प्रतिशतको सिलिङ चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी अथवा क्याम्पसले नेगोसिएट गर्छ, यो सिलिङ भइरहेछ है। जति यतापट्टि यहाँलाई सजिलो त्यति त्यसो गर्न नि भइरहेछ, तर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ होला, किनभने त्यसको लागि टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एचआर हरेक पाटो छ। त्यो हुनाले यहाँलाई मैले के मात्र दुईटा पोइन्ट के भने नि, एउटा चाहिँ आफूलाई अपडेट गर्नुहोस्, अबको मार्केटसँग आफूलाई अपडेट दिनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ हामी जति इजिली सोचिरहेछौँ, हामीले यो च्याट जिपिटी आएपछि थेसिस लेख्ने, असाइनमेन्ट गर्ने, जे जति गर्नु छ एक दिनमा सकिन्छ भने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति बाहिर जानुपर्ने होला होइन, किनभने त्यसको नि प्याकेजमा बनिरहेछ। उनले पनि एआई नि युज गर्छ है त्यो एप्लिकेसन। थ्याङ्क यू। ल भाइ बहिनी हो, टियुपियु भए पनि सतर्क रहनु होला, टियुपियु पनि अब अपडेट भइसक्यो भनेर तपाईँहरूलाई पनि अवगत गराउन चाहे होइन। त्यही भन्दै अब केही प्रश्न छन् भने सोध्नु होला, बिग डेटालाई लिएर अथवा उहाँहरूसँग कसै सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ भनेर नि सोध्न चाहनुहुन्छ भने सोध्नु होला त्यहीँ बसेर। दिस इज अ भेरी गुड टाइम टु नेटवर्क, टु मेक अ मार्क when they are in front of you. Take this opportunity so that भोलि गएर कुनै अफिसमा ठोकिन पुग्नुभयो भने आफूले आफूलाई मार्केट गरेर काम पाउन पनि सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, इट्स अ पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी। हजुर भाइ, यो माइक चाहिँ उहाँलाई नि पर्खिनु न, धैर्य राख्नु न। फेरि पनि नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुशान्त देव खनाल नै। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा, मैले बुझेर मैले बुक पढेर जाने अनुसार चाहिँ कुनै पनि इभेन्ट सिचुएसन अथवा डेटालाई क्रिटिकल्ली एनालाइज गर्ने चाहिँ दुईटा मात्र एस्पेक्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ नर्मेटिभ साइन्सबाट, एउटा चाहिँ पोजिटिभ साइन्सबाट। र मैले यहाँहरूलाई सोध्न खोजेको के हो भन्दा, डाटा साइन्सले चाहिँ नर्मेटिभ साइन्सको वेबाट कुनै इभेन्टलाई एनालाइज गर्छ कि पोजिटिभ साइन्सको वेबाट एनालाइज गर्छ भनेर सोध्न खोजे हो। द्याट्स माई क्वेसन। यसमा चाहिँ डेटा साइन्स अथवा यसमा चाहिँ दुईटा कुरा हुने हो, डिपेन्ड्स। अब एज अ हामी डेटा साइन्समा काम गर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा साइन्समा चारवटा पार्टहरू हुन्छ। एउटा भनेको त बिजनेस डोमेन भयो, यहाँहरूले चाहिँ के को लागि डेटा साइन्स गर्दै हुनुहुन्छ त्यो डोमेनको पनि नलेज हुनु पर्यो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो म्याथ एन्ड स्ट्याटिस्टिक्ससँगै आउने भयो। र अर्को कुरा के आयो त यसमा भन्दा डेटा क्लिनिङ अथवा डेटा ल्यान्डस्केप अथवा जे भने पनि हामीले त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले अघि यहाँले भन्नुभएको छ हामीले एमएलओ रूपमा चाहिँ गएर प्रोसेसिङ गर्छौँ कि कुन रिजल्टमा हामी यहाँले के गर्न खोज्नु भएको, त्यसमा दुईटै पार्टलाई चाहिँ सँगै साइड बाई साइड युज गर्न पनि सकिन्छ अथवा एउटा मेथड युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भाइ यु वान्ट टु आस्क सम मोर? स्टक्सको केसमा चाहिँ कसरी गरिन्छ? स्टक्स क्यापिटल मार्केट क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ नर्मली चाहिँ मसिन लर्निङहरू एआईहरू अथवा जुन एमएलओहरूको पार्टहरूमा चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा युज हुने डेटाहरू चाहिँ कुन कुन इन्क्लुड गरेर गरिन्छ नि? अब क्यापिटल मार्केटले त अहिलेको नेपालको अथवा बाहिरतिर हेऱ्यो भने मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अघि हामीले भने जस्तो पनि युज गर्छ। नेपालतिरको हेर्नुभयो भने त मोस्टली आरडिएमएसै युज गरिरहेको हुन्छ। यस्तो हाम्रो नेपालको जस्तो स्टक मार्केटमा त एकदम धेरै डाटाहरू एनालाइसिस गर्ने छैन। आरडिएमएस ओराकल अथवा सिक्युल सर्भरको डेटालाई चाहिँ गरेर हिजो चाहिँ यो उसको चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो, आज यो बढ्छ होला भनेर अनुमान हुन्छ। अथवा यहाँको सेयर मार्केटमा अब डाइरेक्ट पनि नभनौँ इन्डाइरेक्टमा पनि इन्भल्भ छु कति कुराहरूमा डेटाहरूमा भनेको यहाँको केही ब्रोकर
10-15 जना ब्रोकरको हातमा यहाँको शेयर मार्केटहरू घुमिरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो डेटा साइन्सहरू डेटा इन्जिनियरिङको केही पनि चल्दैन। मैले चाहिँ फरेक्स मार्केटको बारेमा फरेक्स मार्केटमा त त्यहाँनिर गएर नम्बाईहरू युज गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यो पार्टहरूमा चाहिँ युज गर्छ। थ्याङ्क यू। Okay, any more questions? Interesting question. भाइ हजुरको नाम भनिदिनुहोस् ल। मेरो नाम चाहिँ प्रशान्त पन्त, म चाहिँ अहिले केबिसीमा सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढिरहेको छु। अब मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जस्तो अब डेटा एनालाइसिस भेरी युजफुल टुल छ होइन, यसले अब भनौँ न एउटा स्पोर्ट्समा तथा सेयर मार्केट जेमा पनि यसको युजफुलनेस छ होइन। तर मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ म एउटा अब भनौँ सोसियल मिडिया युजर हो होइन, तर त्यसमा चाहिँ मेरो नै आफ्नो प्राइभेसी छ होइन, मेरो नै आफ्नो कन्सर्न्सहरू छ। अब मेरो डाटा कसैले अब ठुलो बिग जाइन्ट्स कम्पनीजहरूले युज गरेर तिनीहरूको एडभान्टेजको लागि युज गर्ने, तिनीहरूको सर्चहरू अप्टिमाइजेसनहरूको लागि युज गर्दा अब त्यो त मेरो प्राइभेसी त घट्ने भयो नि त होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब हजुरले स्टक्सको कुरा गर्नुभयो, कुनै पनि एउटा मान्छेले यही खालको डेटाहरू युज गरेर भने स्टक्सको प्राइसेसहरू म्यानिपुलेट गरेर त्यो एउटा एक प्रकारको टर्बुलेन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ मार्केटमा होइन। हो यस्तो चिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि कस्तो खालको पोलिसिजहरू बनेको छ र अनि अब अनि फ्युचरमा कस्तो खालको पोलिसी बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र अनि एउटा भनौँ न जनचेतना कस्तो हुनुपर्छ भनेर यसो भनिदिनु न, रिफ्लेक्ट गरिदिनु न यो कुरामा। यस्तो छ, हाम्रो त भर्खरै साइबर सेक्युरिटी भनेर ल आएको छ, मेबी नेक्स्ट सेसनमा त्यसको बारेमा कुरा होला। बाहिरतिर चाहिँ सर्टेन ठाउँमा यहाँहरूले सुन्नुहुन्छ होला फेसबुक युट्युबहरूले चाहिँ पेनाल्टीहरू तिरिरहेको हुन्छ नि होइन। त्यो डाटाहरू कहिले कहिले उनीहरूले के हुन्छ त मिसयुज भइदिन्छ। अनि त्यो मिसयुज भयो भने त्यहाँको कन्ट्रीको चाहिँ GDPR भन्छ, जनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन भन्ने हुन्छ। त्यो GDPR लागू भएको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ उनीहरूले के हुन्छ त अलिकति सेन्सिटिभ हुन्छ नि। हाम्रो जस्तो मात्रै हाम्रो किन गभर्मेन्ट लेभलबाट नि त्यो डेटा प्राइभेसीको चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुलो लहरू छैन होइन। त्यो भएर अब तपाईँले फेरि उसको प्लेटफर्महरू जस्तो युट्युब चलाएर तपाईँले कुन कुन मुभीहरू अथवा अघि भने जस्तो कुन कुन सङहरू हेर्नुहुन्छ भने त उसले तपाईँलाई फ्रीमा त्यो गीत सुन्न दिइरहेछ, फ्रीमा मुभी हेर्न दिइरहेछ भने तपाईँले फलानाले चाहिँ यस्तो डाटाहरू बढी चलिरहेछ, यस्तो खालको मुभीहरू चाहिँ मन पराउँछ भनेर त त्यो त क्याप्चर गर्छ। त्यसमा चाहिँ भएन। अरू तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने त्यो सेयर गर्नु भएन। त्यसमा चाहिँ अन्य ठाउँमा लाइक गर्दै हिँड्नु भएन, कमेन्ट राख्दै गर्नु भएन। त्यो पार्टहरूमा चाहिँ छ। हाम्रो आफ्नै गभर्मेन्टमा चाहिँ भर्खरै सुरु भइरहेछ साइबर सेक्युरिटी ल भनेर भर्खर सुरु भएको छ। मेबी नेक्स्ट सेसनमा त्यसको डिस्कसन हुन्छ कि। एकैछिन सर, उहाँले जोड्नुहुन्छ अनि हजुरले जोड्नु होला। मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भन्दा चाहिँ सोसियल मिडिया साइट युज गर्ने बेलामा खोल्ने बेलामा नै जुन अघि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि सरले भन्नुभएको थियो आई अग्री थिचेपछि चाहिँ धेरै कुरा हामीले आई अग्री गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो डेटा चाहिँ हाम्रो पर्सनल हेड स्पेसबाट चाहिँ कम्प्युटरको किबोर्ड भएर त्यहाँ गइसकेका छ कि हामीले अलरेडी एक प्रकारको कन्सेन्ट दिइसकेका छौँ। द्याट इज वान। तर ठुलो कन्सर्न र अब हामी सबैले चाहिँ अलिकति वाचफुल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको पोलिसी भर्खरै 2080 भर्खरै आएको छ। कन्भर्सेसन अझै अगाडि बढिरहेछ। त्यसमा चाहिँ कति कुराहरू अनफोल्ड भएर आउन बाँकी छ होइन। कति कुराहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा पनि कुरा आउँछ होला। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टले कसरी छुन्छ, साइबर सिक्युरिटी एक्टले कसरी छुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो छ भने चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ पर्टिनेन्टली तपाईँहरूले कति नोटिस गर्नुभयो कि भएन, इलेक्सन कमिसनले गएको इलेक्सन त धेरैजनाले भाग पनि लिनुभयो होला। त्यो इलेक्सनमा हेऱ्यो भने चाहिँ इलेक्सनको भोटर लिस्टमा तपाईँको नाम सँगसँगै तपाईँको प्राइभेट इन्फर्मेसन, बुवाको हो, कति वर्षको उमेर, कहाँ बस्नुहुन्छ, त्यो पनि प्राइभेट के अरे पब्लिक गरिदिएको छ। एक प्रकारले चाहिँ क्यान्डिडेटलाई त्यो दिन मिल्छ भन्ने टाइपको चाहिँ इलेक्सन कमिसनको बुझाइ छ। तर GDPRले त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फुल डिस्कोर्समा जान नै बाँकी छ। तर जतिखेर हाम्रा यी कानुनहरू भने स्पेसली साइबर ललाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टमा जोडिएर 2007मा जतिखेर बनाइयो त्यतिखेर चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याट GPT यसरी के अरे यो बजारमा आउँछ, यसरी पिपलको लाइफमा एन्टर गर्छ भनेर चाहिँ परिकल्पना गरिएको थिएन। त्यसैले हाम्रो कानुन पुरानो छ तर हामी कहाँ बाँचिरहेछौँ त भनेर भन्दा हामी कानुनभन्दा धेरै अगाडि बाँचिरहेछौँ। त्यसैले अहिलेलाई चाहिँ आई अग्रीको कारणले गर्दा हामीले त्यो हाम्रो हातबाट दिइसकेका छौँ। तर यो कन्भर्सेसन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो। सो प्राइभेसी इज प्राइभेसी अनि एभ्री डेटा इज लाइफ, एभ्री डेटा इज अ स्टोरी। धन्यवाद सर।
प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक थियो होइन। पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि नेपालको संविधानले नै जुन आफ्नो प्राइभेसी राइट्स चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ एउटा पाटो। अर्को के छ भने नेपालको प्राइभेसी प्रोटेक्सन ऐन 2075ले पनि त्यहाँ केही कुरा बोलेको छ र त्यसपछि भर्खरै जुन साइबर सेक्युरिटी पनि एउटा ड्राफ्ट फेजमा छ। तर समस्या यहाँ के छ भने हामीले एउटा इक्जाम्पल याद गर्ने हो भने एटिएम मसिन ह्याक भएको थियो पहिलोचोटि कुनै एउटा ब्याङ्क अहिले नभनौँ, तर त्यो ह्याक गर्ने मान्छेलाई केही पनि कानुन लगाउन सकेन है। सबैलाई थाहा छ त्यो उसले ठुलो फ्रड गरेको छ भनेर, तर पोलिसी डकुमेन्ट नभएर त्यहाँनिर विक भयो। त्यसै गरी नेपालमा अहिले पनि हाम्रो डेटाको जुन क्रुसियल छ त्यसको क्लासिफिकेसन क्लियर भइसकेको छैन। कुन अर्थमा कुन लेभलसँगको मिसयुज गर्यो भने त्यसलाई कुन पुनिसमेन्ट दिने भनेर त्यो नगरेको हुनाले सबैभन्दा पहिलो हाम्रो दायित्व के छ भने आफ्नो डेटा आफै सेक्योर राख्ने हो है। कुन लेभलको डेटा हामी दिन चाहन्छौँ, कुन लेभलको डेटा हामीले प्रोटेक्सन गर्ने भनेर हामीले सेक्योर राख्नुपर्छ नम्बर 1। दोस्रो, जति हामी इन्टरनेसनल ग्लोबली अथवा जुन ग्लोबल दुनियाँमा जान्छौँ नेटको दुनियाँमा, त्यहाँ त्यो डेटा हाम्रो हातमा छैन। यहाँले अघि जय सरले नि भन्नुभयो कि ट्रम्पको केस ल्याउनु भयो, अहिले पनि कत्रो ठुलो डेटाको लडाइँ चलिरहेछ चाइना युएसए, त्यो सबै त्यो युद्ध भनेको चाहिँ डेटाको लागि हो। अब हाम्रो डेटा जुन हाम्रो मोबाइलमा जिमेलमा सेभ भएको हुन्छ त्यो डेटा कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन है, त्यो हाम्रो हातमा छैन। तर हाम्रो सक्दैन पनि, किनभने अबको युद्ध भनेको चाहिँ अबको प्रोपर्टी भनेको जसको हातमा डेटा छ त्यही नै हो। त्यही भएको हुनाले डेटामा ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। आफ्नो डेटा आफूले सेक्योर गर्ने एउटा बाटो। दोस्रो चाहिँ नेपालमा पनि के हुन्छ भने एचआर अथवा हरेक अभावले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यस्तो समस्या के गर्ने भन्दा पनि यो समस्या आएपछि अब के कानुन बनाउने भन्ने हुन्छ हाम्रोमा। हाम्रो क्राइम पहिले चल्छ अनि पोलिसी पछि हुनाले यहाँले नै सेफ बस्नुपर्ने जुन चाहिँ हाम्रो जनचेतनाको पाटो छ त्यसमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति नै, थ्याङ्क यू। प्यानल डिस्कसनमा मैले धेरै प्यानल डिस्कसन होस्ट गरिसकेँ, तर भाइले सोधेको प्रश्नमा सबैजना प्यानलिस्टहरू सबैजनाले उत्तर दिएको चाहिँ मैले यो फर्स्ट टाइम देखेको। बिग क्ल्याप फर द गाई, थ्याङ्क यू सो मच।